বুঝলাম। বুঝলাম, বুঝলাম। চলো দেখি কালকে কেমন। In cultural geography and spatial theory, geography and spatial theory, space is understood as more than just a physical area. Space is understood more than just a physical area or a piece of land. It is a concept that encompasses power dynamics regarding the usage of space, social and cultural relations associated with space, and overall influence it has on people and communities and vice versa. Henry Lefebvre and Edward Soja are two major theorists in this domain. Therefore, in the context of cultural geography and spatial theory, the other sense B and E are incorrect. তাহলে cultural geography and spatial theory, space is understood as more than just a physical area or a piece of land. It is a concept that encompasses power dynamics regarding the usage of space, social and cultural relations associated with space, and overall influence it has on people and communities, and vice versa. Henry Lefebvre and Edward Soja are the two major theorists of this domain. The Long Revolution 1961 by Raymond Williams explores the cultural revolution that evolved alongside democratic and industrial changes. Williams studies 350 canonical writers from 1470 to 1920, linking their contributions to the broader cultural development. His analysis highlights the interconnectedness of these revolutions, of their influence on literary traditions, the rise of popular press and standardization of English, and expansion of reading public. Hello, hello, Dada Bhai. Thank you, Raki Bantan, thank you. The term cultural intermediaries was introduced by the French cultural theorist Pierre Bourdieu. The term cultural intermediary. The term cultural intermediaries was introduced by French cultural theorist Pierre Bourdieu. Bourdieu used this term to individuals প্রত্যেকজনকে or organizations that facilitate the connection between cultural production and consumption. Cultural intermediaries mediate করে এটা মধ্যস্থতা করে between the production of cultural events and its consumers. It also this statement accurately describes the role of cultural intermediaries in bridging the gap between creators and audiences. This statement accurately describes the role of cultural intermediaries in bridging the gap between the creators and audiences. In bridging the gap between the creator and audiences. বলেছে promotional materials do not constitute cultural intermediaries. Promotional materials can indeed serve as cultural intermediaries by shaping consumer perceptions and facilitating the connection between producers and consumers of cultural goods. Acha. Promotional materials do not constitute cultural intermediaries. Promotional materials can indeed serve as cultural materials by shaping consumer perceptions and facilitating the connection between producers and consumers of cultural goods. Fan clubs are cultural intermediaries. Fan clubs serve as cultural intermediaries by fostering community engagement and promoting the interests of specific culture. Fostering the fan clubs can serve as cultural intermediaries by fostering community engagement and promoting the interests of specific cultural products of data. তাহলে fan club একটা cultural intermediary হিসেবে মিডিয়েট করে বা সাহায্য করে fostering community engagement and promoting the interests of specific cultural products or theaters. Richard Hogarth, the uses of literacy. Richard Hogarth was a British cultural critic. Richard Hogarth ছিলেন একজন ব্রিটিশ কালচারাল ক্রিটিক whose work The Uses of Literacy 1957 is a landmark study in cultural studies. রিচার্ড হগার্টের ব্রিটিশ কালচারাল ক্রিটিক যার কাজগুলো The Uses of Literacy 1957 is a landmark study in cultural studies. তাহলে কাজগুলো হলো একটা ল্যান্ডমার্ক, একটা সূচক যেটা হলো কালচারাল স্টাডিজের। It examines the impact of mass media and popular culture on working class in post-war. এই তো আমাদের সুকান্তদা চলে এসছে। গুড মর্নিং সুকান্ত। একটা নতুন লাইভের ফিচার আছে, এখানে দেখছি অ্যাড করা যাবে। এখন করব না, ওইটা হওয়ার পর, ঠিক আছে? 9 তারিখের পর থেকে করা যাবে, লাইভে নেওয়া যাবে। দেখছিলাম একটা লাইভে একটা ফিচার আছে। হবে না না না, এখন এখন ইয়ে ফেসিবল করে দিলে হবে না। দেখছিলাম একটা নতুন ফিচার দিয়েছে, প্লাস অ্যাড অপশন। আই এম সরি ড্যাড মানে রিচার্ড হগার্ড কি বলেছে? রিচার্ড হগার্ড ইউসেস অফ লিটারেসি হলো ব্রিটিশ কালচারাল ক্রিটিক। রিচার্ড হগার্ড ছিলেন একজন ব্রিটিশ কালচারাল ক্রিটিক, একজন সাংস্কৃতিক ক্রিটিক সমালোচক whose work The Uses of Literacy 1957 is a landmark study in cultural studies
examines the impact of mass media and popular culture on the working class in post-war Britain. Ashish Nandi, the secret politics of our desires. Ashish Nandi, the secret politics of our desires. Ashish Nandi is an Indian political psychologist and social theorist. The Secret Politics of Our Desires 1998 is a collection of essays edited by Nandi that explores particular culture and its hidden political dimensions, particularly focusing on cinema, literature, and media in South Asia. Raymond Williams and the Long Revolution. Raymond Williams was a Welsh cultural critic. Actually, Wales was like America. Raymond Williams belonged to Welsh European community. Raymond Williams, the Long Revolution. Raymond Williams was a Welsh cultural critic and one of the founding figures in the field of cultural studies. The Long Revolution 1961 is one of his major works in works in which he argues that there has been a long revolution in cultural, social, and economic life of the West, particularly in Britain, between a সাংস্কৃতিক অর্থ সামাজিক বিপ্লব. E.P. Thompson. E.P. Thompson at the making of the English working class. E.P. Thompson at the making of English working class. E.P. Thompson was a British historian. His book, The Making of English Working Class 1963, is a seminal work in social history. It traces the development of working class in England during the 18th century and early 19th century, focusing on how they became a distinct from self-conscious group. তাহলে বলেছে ইয়েস হোয়াট ইজ দিস আমার মনে হয় অটো ট্রান্সলেশনে বাংলাগুলো ইংলিশে হয়ে যাচ্ছে তার তো অটো ট্রান্সলেশনটা বন্ধ করি অটো ট্রান্সলেশনে সব নিজে থেকে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ইপি থমসন দ্য মেকিং অফ দ্য ইংলিশ ওয়ার্কিং ক্লাস ইপি থমসন ওয়াজ এ ব্রিটিশ হিস্টোরিয়ান অ্যান্ড সোশিয়ালিস্ট হিজ বুক দ্য মেকিং অফ ইংলিশ ওয়ার্কিং ক্লাস 1963 ইজ এ সেমিনাল ওয়ার্ক দাঁড়া তোমাকে ইয়ে করে দিই ফোনটা তো নড়ছে না ফোনটা ডিস্টার্ব মারছে তো বলেছে E.P. Thompson. The Making of English Working Class. E.P. Thompson was a British historian and socialist. His book, The Making of English Working Class 1963, is a seminal work in social history. It traces the development of working class in England during the 18th and early 19th century, focusing on how they became a distinct and self-conscious group. Antonio Gramsci's Prison Notebooks. Antonio Gramsci লেখা হলো The Prison Notebooks. এটা হলো a collection of essays and writings that he produced while imprisoned by the Italian fascist regime. In this writing, Gramsci deals with topics like hegemony and the role of intellectuals, cultural theory, philosophy, and how these shape society. His work is influential in Marxist theory, especially in his concept of cultural hegemony, where ruling classes maintain control through cultural institutions rather than direct force. বলছে, দাদা আমি দীঘা থেকে লাইভ দেখছি বাবা দীঘা দীঘা থেকে হ্যাঁ আমি ভাবছি এবার ব্লগ চ্যানেলটা তো লাইভ করবো কারণ 2027 সালে আর মনিটাইজ করতে অসুবিধা হবে তো ভাবছি ব্লগ চ্যানেলটা তো লাইভ করবো সন্ধ্যাবেলা থেকে করবো সকালে এটাই করবো ব্লগটাই রাত্রে করবো সন্ধ্যাবেলায় করবো Cultural imperialism refers to the cultural aspects of imperialism. Imperialism here relates to the structuring and maintenance of unequal relationships between civilizations, favoring a more powerful civilization. It is the practice of promoting and imposing the cultural hegemony of industrialized or economically superior countries, which determines generally cultural values and standardize the civilizations throughout the world. Key figures of cultural imperialism are Raymond Williams, Alan Silvey, Richard Dyer, Jonathan Dollimore, and Grammy Turner. Italian Antonio Gramsci Prison Notebooks is a collection of essays and writings. Antonio Gramsci Prison Notebooks হলো এক ধরনের collection of essays and writings that he produced while imprisoned by the Italian fascist regime. In these writings, এই লেখাগুলোতে Gramsci deal করছেন with the topics like hegemony, the role of intellectuals, যেখানে role of intellectuals প্রত্যেক একজনের তারপরে cultural theory on philosophy and how this shapes society. His work is influential in Marxist theory, especially his concept of cultural hegemony where ruling classes maintain control through cultural institutions rather than direct force. ও তুই ঘুরতে হ্যাঁ তুই বলেছিলিস দীঘা যাবি না বলেছিলিস আমাকে তারপরে the theorists such as Richard Hoggart, Raymond Williams, and Stuart Hall are associated with British cultural studies or the Birmingham School of Cultural Studies. Whereas the theories such as Richard Hoggart, Raymond Williams, and Stuart Hall are associated with British cultural studies or the Birmingham School of Cultural Studies. British cultural studies began with the founding of Center for Contemporary Cultural Studies (CCCS) in 1964. বলেছে being a Marxist cultural theorist, Raymond Williams viewed culture as a productive process, part of the means of production and cultural materialism often identifies what he called residual emergent and oppositional cultural elements. তাহলে একটা মার্কসিস্ট কালচারাল থিওরিস্ট হিসেবে রেমন্ড উইলিয়ামস দেখতে কালচারকে productive process, part of means of production and cultural materialism often identifies what he called residual, emergent and oppositional cultural element.
He viewed culture as the most prominent aspect of a society and materially that culture is manifested in the society with mass production and consumption of cultural artifacts and processes. Williams, in the domain of cultural materialism, famously proclaimed that culture is ordinary for that. He believed that every social and economic has a culture and not something possessed only by social elites. Not only possessed by social elites. আচ্ছা বুঝলাম ঘুরু ঘুরু করতে গেছো ঘুরু ঘুরু বলেছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং অ্যাসারশনস আর নট ট্রু রিগার্ডিং দ্য কালচারস অফ স্পেস কোনটা সত্য নয় তাহলে কালচার অফ স্পেসের ক্ষেত্রে সত্য কি স্পেস ইজ অ্যাবাউট পাওয়ার টু কন্ট্রোল অ্যাক্সেস রিপ্রেজেন্টেশন অ্যান্ড ইউজ স্পেস ইজ অ্যাবাউট টু পাওয়ার কন্ট্রোল অ্যাক্সেস অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেশন অফ ইউজ এটা সত্য স্পেস ইজ সিম্পলি বিল্ড আপ ল্যান্ড এরিয়া এটা ভুল দ্য স্পেস ইনফ্লুয়েন্সেস সোশ্যাল রিলেশনস অ্যান্ড কমিউনিটিস দ্য স্পেস ইনফ্লুয়েন্সেস সোশ্যাল রিলেশনস অ্যান্ড কমিউনিটিস এটা একদম সত্যি স্পেস সর্বদা প্রভাব ফেলে সামাজিক যে সম্পর্কগুলো এবং কমিউনিটিস আমাদের যে সমাজ এটা স্পেস ইজ সোশ্যালি কনস্ট্রাক্টেড থ্রু সোশ্যাল রিলেশন স্পেস এমন একটা জিনিস যেটা সামাজিকভাবে তৈরি হয়ে থাকে সোশ্যাল রিলেশনস এর মাধ্যমে আর স্পেস হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ এভরিডে অ্যাক্টিভিটিস অফ পিপল এটা ভুল অবশ্যই স্পেস হ্যাজ থিংস টু ডু উইথ এভরিডে অ্যাক্টিভিটিস অফ পিপল রিচ কমে গেছে ও কোনো সমস্যা নেই রিচ কমবে বাড়বে আমি এমনি মন হলো অনেকদিন পর লাইভ আসছি ওই জন্য লাইভ এলাম In long revolution, Raymond Williams conducted a long-range study of 350 canonical writers drawn from the Oxford Introduction. আমার মেন মুদ্দা হলো আমাকে এটা করতে হবে ওই কি যেন বলে ব্লগ চ্যানেলটা আছে না হোম সেকশনে ওই চ্যানেলটা ভাবছি লাইভ করে মনিটাইজ করে রেখে দেবো 2028-27 তো মনিটাইজই করতে পারবো বলে মনে হয় না ইন লং রিভলিউশন রেমন্ড ওইটাতে এবার লাইভ করবো In Long Revolution, Raymond Williams conducted a long range of studies with canonical writers drawn from the Oxford Introduction of English to English literature for the period 1470 থেকে 1920. Which of the following assertions is not true with respect to the cultural intermediaries? কোনটা সত্য নয়? The term cultural intermediaries was introduced by the French cultural theorist Pierre Bourdieu. এটা একদম সত্য যে cultural intermediaries এর তত্ত্বটা French cultural theorist Pierre Bourdieu দিয়েছিল। Cultural intermediaries mediate between the production of cultural events and its consumers. Cultural intermediaries এটা মধ্যস্থতা করে between the production of cultural events and its consumers একদম কালচারাল ইন্টারমিডিয়েটস মধ্যস্থতা করে বিটুইন দ্য প্রোডাকশন মানে যেটা উৎপাদন এন্ড দ্য কালচারাল ইভেন্টস অফ ইটস কনজিউমার একদম ঠিক আর ফ্যান ক্লাবস আর কালচারাল ইন্টারমিডিয়েটস ফ্যান ক্লাবসকেও বলা যেতে পারে কালচারাল ইন্টারমিডিয়েটস রিচার্ড হগার্টের দ্য ইউজেস অফ লিটারেসি 1957 আশিস নন্দির দ্য সিক্রেট কোয়ালিটিস অফ আওয়ার ডিজায়ার্স 1998 আই থিঙ্ক রেমন্ড উইলিয়ামস এর দ্য লং রিভলিউশন 1961 আর ইপি থমসনের দ্য মেকিং অফ ইংলিশ ওয়ার্কিং ক্লাস ইপি থমসনের দ্য মেকিং অফ ইংলিশ ওয়ার্কিং ক্লাস 1963 আর বলেছে রুমে কালার করেছো এটা আলাদা তুমি যেটা আগে দেখতে লাইভে ওটা আলাদা রুম এটা অন্য রুম এটা 3 তলায় এই রুমটা ছিল কিন্তু কোনদিন ইউজ করিনি বুঝলে আলাদা না এটা পুরো আলাদা রুম আগে যেখানে লাইভ করতাম ওটা আলাদা রুম ছিল এই রুমটা অনেকদিন পড়েছিল এবার 3 তলা না গরমের জন্য উপরে কেউ আসতো না Antonio Gramsci's prison notebooks primarily deals with philosophy, culture, literature, and role of intellectuals. Antonio Gramsci's prison notebooks. Antonio Gramsci's prison notebooks. Antonio Gramsci's prison notebooks. Antonio Gramsci's prison notebooks primarily deals with philosophy, culture, literature, and role of intellectuals. Antonio Gramsci's prison notebooks primarily deals with philosophy, culture, literature, and role of intellectuals. Who among the following is not associated with cultural imperialism? Stanley Peace. Who among the following is not associated with cultural imperialism? Stanley Peace. Name the author who is not associated with British cultural studies. I.A. Richards. Who among the following is not associated with cultural imperialism? Stanley Peace. এখানে কারা অ্যাসোসিয়েটেড ছিলেন জনাথন ডলিমোর অ্যালান সিলফিল্ড রেমন্ড উইলিয়ামস নেম দ্য অথর হু ইজ নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ব্রিটিশ কালচারাল স্টাডিজ আই.এ. রিচার্ডস তাহলে যুক্ত ছিলেন রিচার্ড হগার রেমন্ড উইলিয়ামস স্টুয়ার্ট হল হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট ট্রু অ্যাবাউট রেমন্ড উইলিয়ামস ভিউজ অন কালচার তাহলে দ্য মাসেস ডু নট পার্টিসিপেট ইন দ্য ক্রিয়েশন অফ কালচারাল ভ্যালুস একদম ভুল আমরা যেটা জানি মাস কালচার মানে কি এখানে মাসেসরা পার্টিসিপেট করবে এখানে ম্যানিপুলেট করা হবে তাদেরকে প্রোডাকশন অফ কালচারাল গুডস এবং সেখানে মাধ্যমটা হবে হলিউড কিংবা আমাদের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কিংবা মিডিয়া কালচার ইজ অর্ডিনারি একদম সাধারণ একদম ঠিক কালচার ইজ এ হোল ওয়ে অফ লাইফ কালচার সাধারণত একটা জীবনের একটা অঙ্গ ঠিক আছে আর দেয়ার এক্সিস্ট অ্যাট লিস্ট 3 layers of culture at the given point of a time society dominate residual and emergent society dominate residual and emergent 3 layers of culture একদম 3 there exist 3 layers of culture at a given point of time in society dominate residual and emergent বলছে তুমি গরমে পড়ছো অভ্যাস হয়ে গেছে উপর থেকে দেখে which of the following assertions is or are not true in the context of cultural industry is or are not true তাহলে ট্রু গুলো কোনগুলো the term culture industry was used by Frankfurt এই দেখো আমার এখানে গ্লিচ হয়ে গেছে জিরো ভিউজ দেখাচ্ছে
তুমি দেখছো তাও জিরো দেখাচ্ছে, দেখো আমার গ্লিচ হয়ে গেছে। হ্যাঁ ঠিক হয়ে গেছে, মানে কি জানি বিনা কারণে অ্যাকাউন্ট ব্যান করে দিয়েছিল। দিয়ে তোমার ওই কি যেন বলে ভেরিফিকেশন করলাম, তারপর চলে এলাম। Which of the following assertions is or are not true in the context of cultural industry? The term cultural industry was used by Frankfurt School to describe the operations of mass media. The dominant capitalist class instills its values and beliefs in the minds of working class people. After the word industry signifies the production of cultural products of mass consumption. তাহলে বলেছে the term culture industry was used by Frankfurt School to describe the operation of mass media. তাহলে culture industry এই যে টার্মটা ইউজ করেছিল Frankfurt School to describe the operations of mass media. The dominant class, capitalist class, the dominant capitalist class আমরা জানি বুর্জোয়া শ্রেণী, instills its values and beliefs in the minds of the working class people যেমন proletariat. আর the word industries, এই শব্দ industry signifies the production. Industry মানে industrialization, যেটা হলো reason of atomized individuals. Atomized individuals কি? যারা both mechanized and alienated individuals, যাদের যান্ত্রিক এবং সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, তারা fragmented হয়ে গেছে, তারা despair এ ভুগছে। লাইফ চ্যাট হোয়াটসঅ্যাপ, তাই না বটে। The word industry signifies the production of cultural products of for mass consumption. দুদিন লাইক করলে বাবা 5 জন লাইক করে দিয়েছে, এদিকে জিরো ভিউজ, কি ব্যাপার জানি না। দুদিন লাইক করার পর এটা হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট থেকে দেখবে সেই কি যেন বলে ওটা বেঙ্গলি সাথী ডট কম হয়েছে লাইক চ্যাটটা। তারপর বলেছে arrest the chronological sequence in which the following works are published. কালচার অ্যানার্কি 1869। তারপরে বলেছে the notes towards the definition of culture, I think টি.এস. এলিয়ট। তারপরে 3 নম্বরে কালচার এন্ড সোসাইটি, 4 নম্বরে হলো স্টাডিং ইন ডাইনিং কালচার, আর 5 নম্বর হলো টু হেল উইথ কালচার। That is the chronological sequence in which the following works of Richard Hogarth were published. প্রথম হলো the uses of literacy 1957, সেকেন্ডে হলো higher education demand and response, থার্ডে হলো local habitation, ফোর্থে হলো the a sort of clouding, আর ফিফথে হলো an imagined life, আর ফিফথে হলো imagine the life এ কিয়া হোক। সেই 17টা 17টা আর 18টা পড়তে হবে। বলেছে the term culture industry was coined by Frankfurt School theorist Horkheimer. অ্যাডর্নো আর হরখেমার কালচার ইন্ডাস্ট্রি এই টার্মটা দিয়েছিল। কালচার ইন্ডাস্ট্রি সাধারণত কি? কালচার ইন্ডাস্ট্রি হলো মাস প্রোডাকশনের বিরুদ্ধে। তারা মনে করেন যে প্রচুর পরিমাণে যদি প্রোডাকশন হয়ে থাকে তাহলে কি হবে না, আমাদের যে আইডেন্টিটি, কনজিউমারের আইডেন্টিটি আর প্রোডাক্টের আইডেন্টিটি, সেটা লোপ পাবে, এটা বিলুপ্ত হবে। তাহলে the term culture industry was coined by the Frankfurt School theorist Horkheimer and Adorno in the Dialectic of Enlightenment 1947 to refer the production of mass culture. মাস কালচারের প্রোডাকশন নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তাহলে the term culture industry was coined by the Frankfurt School theorist. The term এই যে শব্দটা কালচার ইন্ডাস্ট্রি, এটা কয়েন করেছিলেন Frankfurt School theorist Horkheimer and Adorno in the Dialectic of Enlightenment 1947 to refer for the production of mass culture. The term refers to popular culture that is similar to a factory which produces standardized cultural goods such as movies, TV programs, radio advertising, etc., which are used to manipulate mass society into passive consumption without considering the use of value of the goods. তাহলে বলেছে যে এই যে শব্দটা refers to popular culture, এটা একটা পপুলার কালচার। আমরা পপুলার কালচার জানি, রেমন্ড উইলিয়ামসের পপুলার কালচারের মধ্যে মাস কালচার, হাই কালচার দুটি আছে। that is similar to the factory which produces standardized cultural goods. এটা একটা ফ্যাক্টরি যেটা ভালো কোয়ালিটির কালচারাল গুডস কে প্রডিউস করে, such as movies, টিভি প্রোগ্রাম, রেডিও অ্যাডভার্টাইজিং, এগুলো কি করে আমাদের ম্যানিপুলেশনে কাজ করে, which are used to manipulate mass society, মানে প্রচুর সংখ্যক জনসংখ্যাকে ম্যানিপুলেট করতে সাহায্য করে, into passive consumption, মানে আস্তে আস্তে প্রত্যক্ষ, অ্যাক্টিভ আর প্যাসিভ। প্যাসিভ মানে আস্তে আস্তে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে কনজিউম করতে উইদাউট কনসিডারিং দ্য ভ্যালু অফ গুডস, কিন্তু এমন ভাবে কনজিউম করবে কিন্তু তাদের যে ভ্যালু অফ গুডস, এই গুডস গুলো ভালো না খারাপ সেটা আইডেন্টিটি সম্বন্ধে বিশেষ দ্রষ্টব্য দেবে না। The dominant culture thus instills values and beliefs it sees fit, considering the capitalist classes profit. এই যে ডমিনেন্ট কালচার, মানে এখানে হাই কালচারের কথা বলা হয়েছে, যারা আমাদের উপরে ম্যানিপুলেশন করে এবং আমাদের উপরে প্রফিট করার চেষ্টা করে। ইনস্টিল ভ্যালুস, তারা আস্তে আস্তে আমাদের উপর মূল্যবোধের সৃষ্টি করে, আমাদেরকে বোঝায় অ্যান্ড বিলিভ, আমাদের মধ্যে এটা বিশ্বাস করায় যে ইট ফিটস কনসিডারিং দ্য ক্যাপিটালিস্ট ক্লাসেস প্রফিটস। ওয়াচিং থিং দেখছেন, ছয় ছয় থেকে আবার দুই হয়ে গেল। কালচারাল হায়ারার্কি, একটা ম্যাথিউ আর্নাল্ড 1859। নোটস টুয়ার্ডস দ্য ডেফিনেশন অফ কালচার 1948, আই থিংক টি.এস. এলিয়ট। দেখতে হবে, চেক করতে হবে। কালচার এন্ড সোসাইটি 1958, এটা হলো রেমন্ড উইলিয়ামস। স্টাডিজ ইন ডাইং কালচার 1965 আর টু হেল উইথ কালচার 1968, কিন্তু এটা ইউজিসি ড্রপ করেছিল। The
The uses of literacy 1957, higher education demand and response 1982, local habitation 1988, a sort of class in 1990 and emerging life 1993. তাহলে আমাদের I think Richard Hogarth. The uses of literacy 1957, higher education demand and response 1982, a local habitation 1988, a sort of learning 1990 and emerging life 1993. তাহলে এই sort of learning টা 4 নম্বরে আছে। Sort of clouding and not number. The uses of literacy 1957, higher education demand and response 1982, as local habitation 1988, a sort of clouding 1990, and emerging life 1993. Acha. Culture and anarchy 1969, notes towards the definition of culture 1948, culture and society 1958, studies in agriculture 1965, to hell with culture 1968. তাহলে কালচার অ্যানার্কি এটা হলো ম্যাথনল 1869, নোটস টু দ্য ডেফিনেশন অফ কালচার 1948, কালচার এন্ড সোসাইটি 1958, স্টাডিং ইন ডাইন কালচার 1965, টু হেল উইথ কালচার 1968, দ্য ইউজেস অফ লিটারেসি 1957, ইউজ হায়ার এডুকেশন ডিমান্ড এন্ড রেসপন্স 1982, এ লোকাল হ্যাবিটেশন 1988, এ সর্ট অফ ক্লাউডিং হলো 1990, এন্ড ইমাজিন লাইফ 1953। Acha. Culture is indeed one of the most complex words in English language, as noted by scholars like Raymond Williams. It encompasses a wide range of meanings from artistic practices to social behaviors. Culture, one of the most complex word. English literature, one of the most জটিল শব্দ, যেটা আমাদের পণ্ডিত যেমন রেমন্ড উইলিয়ামস মনে করতেন, কারণ it encompasses a wide range of meanings from artistic practices, যেটা শৈল্পিক যে কার্যকলাপ, টু সোশ্যাল বিহেভিয়ার, সামাজিক যে বার্তানুবার্তা। তো কালচার মানে অনেক কিছু হতে পারে। কালচার মানে সংস্কৃতি হতে পারে, কালচার মানে আমাদের যে ট্র্যাডিশন, ট্র্যাডিশন মানে আমরা যেটা জানি ধারাবাহিকতা, হিস্ট্রি অফ হিস্ট্রি, তো সেইগুলো হতে পারে। তো কালচার মানে অনেক কিছু ডেফিনেশন হতে পারে। তো এটা একটা কমপ্লেক্স ওয়ার্ড, এর মানে নানা রকমের হতে পারে। ডাইনামিক ওয়ার্ড, তার বলেছে ইজ অলসো কারেক্ট অ্যাজ দ্য কমপ্লেক্সিটি অফ দ্য ওয়ার্ড, কারণ এটা এতটা জটিলতা। কালচার অ্যারাইজেস ফ্রম দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ইটস মিনিং হ্যাভ ইভলভড ওভার টাইম, এটা পরিবর্তন এবং বিবর্তন হয়েছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। কালচার শব্দটার ওভার টাইম ইন ডিফারেন্ট কনটেক্সট, এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে, লিডিং টু সেভারাল রিলেটেড বা ডিস্টিংক্ট ইন্টারপ্রিটেশন, এবং নানা ধরনের পার্থক্যপূর্ণ ইন্টারপ্রিটেশন মানে হলো ব্যাখ্যা। থামস আপ, থামস আপ মানে বুঝলাম না। থামস আপ, থামস আপ, thumbs up. I don't understand what are you saying. Culture and anarchy হলো 1859, নোটস টুয়ার্ডস দ্য ডেফিনেশন অফ কালচার 1948, কালচার এন্ড সোসাইটি 1958, রেমন্ড উইলিয়ামস, স্টাডিং ইন টাইম কালচার 1965, আর টু হেল উইথ কালচার 1968। তাহলে কালচার অ্যানার্কি 1869, নোটস টুয়ার্ডস দ্য ডেফিনেশন অফ কালচার 1948, কালচার এন্ড সোসাইটি 1958, স্টাডিজ ইন টাইম কালচার 1965, আর টু হেল উইথ কালচার 1968। কালচার অ্যান্ড অ্যানার্কি, ম্যাথিউ আর্নল্ড, নোটস টুয়ার্ডস দ্য ডেফিনেশন অফ কালচার, এটা হলো 1948, টি.এস. এলিয়ট। তারপরে কালচার অ্যান্ড সোসাইটি, কালচার অ্যান্ড সোসাইটি এটা হলো 1958, রেমন্ড উইলিয়ামস, স্টার্টিং উইথ ডাইং কালচার 1965, আর টু হেল উইথ কালচার 1968। তাই তো? আমরা দেখে নিই। কালচার অ্যান্ড 1869, নোটস টুয়ার্ডস দ্য ডেফিনেশন অফ কালচার 1948, কালচার অ্যান্ড সোসাইটি 1958, স্টাডিজ ইন ডাইং কালচার 1965, আর টু হেল উইথ কালচার 1968। দ্য ইউজেস অফ লিটারেসি 1957, ইউজেস অফ লিটারেসি হলো রিচার্ড হস, অপরে রিচার্ড হকারের এখানে 1957, হায়ার এডুকেশন ডিমান্ডেড রেসপন্স 1982, লোকাল হ্যাবিটেশন 1988, সর্ট অফ লার্নিং 1990, এন্ড ইমাজিন লাইফ 1993। তাহলে ইউজেস অফ লিটারেসি 1957, হায়ার এডুকেশন ডিমান্ডেড রেসপন্স 1982, এ লোকাল হ্যাবিটেশন 1988, এ সর্ট অফ লার্নিং 1990, এন্ড ইমাজিন লাইফ 1993। বলেছে কোন বোতলে জল খেলে থামস আপ, এখানে আবার উল্টো দেখায় না। ও না, আমি এখানে যদি উল্টো দেখায় তাহলে তোমাদের সোজা দেখাবে, আমার স্ক্রিনটা উল্টো হয়ে যায়। সেই সায়েন্স একটা টপিক আছে না, টপিকটা বলেছিলাম কি লেন্স, ওই লেন্সের মতো, মানে আমাকে আমার ডান হাতে তোমাদের বাঁ হাত দেখাবে, মানে আমার এটা যদি ডান হাত হয় তোমাদের দেখে মনে হয় বাঁ হাত। আমি যদি লিখি, আমি দেখেছি এটা আগে ছিল না, হঠাৎ করে ইউটিউব আপডেট দেওয়ার পর হয়ে গেছে। আমি লিখছি তো তোমাদের মনে হয় বাঁ হাত, কিন্তু এটা আমার ডান হাত। আবার এটা আমার বাঁ হাত, তোমাদের এটা ডান হাত মনে হবে, তাই না? দেখেছি এটা। দ্য ইউজেস অফ লিটারেসি 1957, বলেছে হ্যাঁ আমি দেখেছি এটা, কেন যে করেছে ভগবান জানে, চেঞ্জ করে দিচ্ছে, দিয়ে উল্টো পাল্টা দেখায় আমাকে। একটা একদিন একটা ছেলে বলছে তুমি কি বাঁ হাতে লেখো নাকি, আমি বলছি এটা আমার ডান হাত, এটা বাঁ হাত না, ডান হাতে। এই দেখো ইয়ে পড়েছি, বিপত্তারিণী দাগা। The uses of literacy 1957, higher education demand and response 1982, local habitation 1988, a sort of clowning 1990,
'93 হলো অ্যান ইমাজিন লাইফ। তাহলে ইউজেস অফ লিটারেসি 1957। ইউজেস হায়ার এডুকেশন ডিমান্ড এন্ড রেসপন্স 1982, লোকাল হ্যাবিটেশন 1988, সর্ট অফ লার্নিং 1990, তারপরে অ্যান ইমাজিন লাইফ 1993। আচ্ছা হ্যাঁ, ইমাজিন লাইফ 1993। 10 তারিখ কিংবা 11 তারিখ করবো, ঠিক আছে? ওই প্ল্যানটা এখন বলছি না কিছু। কেন তুই বলবি তাহলে 9 তারিখে আগে যদি হয়ে যায় কেন করবো না? 9 তারিখে আগে আমার এক্সাম আছে, যেহেতু ওই জন্য এক্সাম হয়ে গেলে না তখন আমি ফোকাস করতে পারবো না, ভালো করেই বানাবো ভিডিওটা। তো 10 তারিখ কিংবা 11 তারিখ, ওকে? ভালো করে বানাবো ভিডিওটা, সলিড করে বানাবো। তারপরে আহ হ্যাঁ, 10 তারিখ করে বানাবো, আমার পরীক্ষা হয়ে যাবে, প্রেসার ফ্রি হয়ে যাবে, ভালো করে ভেবে নেবো তখন। আমার স্ক্রিপ্ট লিখতে একদিন সময় লাগে, সুন্দর করে বসে সারাদিন ধরে বসে বসে লিখবো একটা আইডিয়া, তারপরে তোকে ফোন করে নেবো, দিয়ে বানাবো বসে বসে। The uses of literacy হলো 1957, হায়ার এডুকেশন ডিমান্ড এন্ড রেসপন্স 1982, এ লোকাল হ্যাবিটেশন 1988, এ সর্ট অফ ক্লাউডিং 1990, অ্যান ইমাজিন লাইফ 1993। তারপরে বলেছে কালচার হায়ারার্কি 1869, নোটস টুয়ার্ডস দ্য ডেফিনেশন অফ কালচার 1948, কালচার এন্ড সোসাইটি 1958, স্টাডিজ ইন টাইম কালচার 1965 টু হেল উইথ কালচার 1968, কালচার হায়ারার্কি 1869, নোটস টুয়ার্ডস দ্য ডেফিনেশন অফ কালচার 1948, কালচার এন্ড সোসাইটি 1958, স্টাডিজ ইন টাইম কালচার 1965 টু হেল উইথ কালচার 1968, the uses of literacy 1957, higher education demand and response 1982, the high uses of literacy 1957, higher education demand and response 1982, a local habitation 1988, a sort of learning 1990, and imagine life 1993। Culture is indeed one of the most complex words in English language, as noted by scholars like Raymond Williams. It encompasses a wide range of meanings, from artistic practices to social behaviors. Is also as the complexity of the word culture arises from the fact that its meanings have evolved over time and in different contexts, leading to several related but distinct interpretations. তারপরে বলেছে দ্য বুক পলিটিক্যাল শেক্সপিয়ার এসেস ইন কালচারাল মেটেরিয়ালিজম, এটা হলো জোনাথন ডুলিভো আর অ্যালান সিলফিল্ড, এরা জয়েন্টলি এটাকে এডিট করেছিল। দ্য বুক পলিটিক্যাল শেক্সপিয়ার এসেস ইন কালচারাল মেটেরিয়ালিজম was jointly edited by Alan Silfield and Jonathan Dollimore. It was published in 1985. Alan Silfield and Jonathan Dollimore, major proponents of cultural materialism, analyze Shakespeare's plays, examine how literature reflects and shapes the social, political, and economic conditions of time. The essays in this book explore how Shakespeare's plays engage with issues such as class, power, gender, and colonialism. The book Political Shakespeare Essays in Cultural Materialism was jointly edited by Alan Silfield and Jonathan Dollimore. It was published in 1985. Alan Silfield and Jonathan Dollimore, major proponents of cultural materialism, analyze Shakespeare's plays, examine how literature reflects and shapes social, political, and economic conditions of time. আচ্ছা, শেক্সপিয়ারের লেখাগুলো কিভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিল, যে কিভাবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কন্ডিশনস, মানে হলো যে সমস্ত সিচুয়েশন গুলো অফ টাইম সময়। The essays in this book explore how Shakespeare's plays engage with issues such as class, power, gender, and colonialism. ক্লাস ক্লাস শ্রেণী, পাওয়ার, শক্তি। শক্তি পাওয়ার বলতে এখানে পাওয়ার অফ ডমিনেট সোসাইটি, ডমিনেন্স, পাওয়ার অফ একটা প্যাট্রিয়ার্কাল সোসাইটি হতে পারে। জেন্ডার, জেন্ডার রেসিজম আর কলোনিয়ালিজম, উপনিবেশবাদ, ইম্পেরিয়ালিজম, কলোনিয়ালিজম। আচ্ছা, বলেছে আমারও এক্সাম আছে 21শে সেপ্টেম্বর থেকে। 21শে সেপ্টেম্বর, 9 সেপ্টেম্বর, মানে আমার পরীক্ষা 10 দিন পরে তোমার পরীক্ষা শুরু। আমার আছে 21শে সেপ্টেম্বর, না হলে 25শে সেপ্টেম্বর থেকে আমার শুরু হবে আমার, আর নইলে দুর্গাপুজোর পর। আমি চাইছি পরীক্ষাটা দুর্গাপুজোর আগে শেষ হয়ে যাক, ঝামেলা যত না থাকবে ততই ভালো, বুঝলে? আমি চাই এক্সামের আগে পরীক্ষা শেষ হয়ে যাক, মানে দুর্গাপুজোর আগে পরীক্ষা শেষ হয়ে যাক। The book Political Shakespeare Essays in Cultural Materialism was jointly edited by Alan Silfield and Jonathan Dollimore. It was published in 1985. Alan Silfield and Jonathan Dollimore, major proponents of cultural materialism, তারা অ্যানালাইজ করেছিল শেক্সপিয়ারের লেখাগুলোকে এবং এক্সামিন করতো হাউ লিটারেচার রিফ্লেক্টস এন্ড শেপস দ্য সোশ্যাল, পলিটিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কন্ডিশনস অফ টাইম। The essays in this book explore how Shakespeare's plays engage with issues such as class, power, gender, and colonialism. A person's posture, speech, and mental habit of perception, classification, appreciation, feeling, and accent. তাহলে একটা পার্সনের পশ্চার, স্পিচ, মেন্টাল হ্যাবিট, পার্সনের পশ্চার মানে কেমন অঙ্গি ভঙ্গি, একটা মানুষের পশ্চার, স্পিচ কথা বলার ধরন, মেন্টাল হ্যাবিট মানসিক যে অভ্যাস, অফ পারসেপশন কোন একটা ধারণা, ক্লাসিফিকেশন, তারপরে অ্যাপ্রিসিয়েশন, ফিলিং অ্যান্ড অ্যাকসেন্ট, ইন পিয়ার্স বডিউর হ্যাবিটাস,
Sociological studies, the term habitus refers to deeply ingrained habits. হ্যাবিটাস বলতে যে বৈশিষ্ট্যগুলো বা যে অভ্যাসগুলো আমাদের মধ্যে থাকে, স্কিলস মানে বৈশিষ্ট্যগুলো, ডিসপোজিশনস দ্যাট ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যাকোয়ার, যেগুলো সাধারণত প্রত্যেকে অ্যাকোয়ার বা অর্জন করে থ্রু দেয়ার লাইফ এক্সপিরিয়েন্সেস, ইট সেভস হাউ ইন্ডিভিজুয়ালস পারসিভ দ্য ওয়ার্ল্ড। এটা এমনভাবে গঠন করে প্রত্যেক জনকে কিভাবে তারা পৃথিবীটাকে দেখছে। প্রত্যেকের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে, প্রত্যেকের নির্দিষ্ট স্কিল আছে, প্রত্যেকের নির্দিষ্ট ডিসপোজিশন আছে, রিফ্লেক্টিং দেয়ার সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড, এবং তাদের এই যে অভ্যাসগুলো, এই যে হ্যাবিটগুলো, এগুলো তাদের যে কালচারাল, সামাজিক এবং সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক যে ব্যাকগ্রাউন্ড, কোথা থেকে উঠে এসেছে, কনটেক্সট, এটাকে তুলে ধরে। The term habitus is introduced in Pierce Bourdieu's work titled Outline of a Theory of Practice. এখানে পিয়ার্স বর্ডিউর একটা কাজ, আউটলাইন অফ এ থিওরি অফ প্র্যাকটিস, যেটা 1977 এটাকে তুলে ধরছে, এটাকে তুলে ধরছে। এনকোডিং আর ডিকোডিং, এনকোডিং ডিকোডিং কি ইজ অ্যান এসে ইন 1973 বাই কালচারাল থিওরিস্ট স্টুয়ার্ট হল। এনকোডিং ডিকোডিং একটা হলো প্রবন্ধ যেটা লেখা হয়েছিল 1973 কালচারাল থিওরিস্ট স্টুয়ার্ট হলের দ্বারা। The rediscovery of ideology, return of the repressed in media, culture and communication studies is an influential essay by Stuart Hall, first published in 1982. The Raw and the Cook is the first volume of Mythologies, a structural analysis of Amerindian mythology by French anthropologist Claude Lévi-Strauss, published in 1964. তাহলে Encoding Decoding is an essay written in 1973 by cultural theorist Stuart Hall. The rediscovery of ideology, return of the repressed in media, culture and communication studies is an influential essay by Stuart Hall, first published in 1982. The Raw and the Cook is the first volume of Mythology, a structural analysis of Amerindian mythology by French anthropologist Claude Lévi-Strauss, published in 1964. What is digital humanities and what's it doing in English departments is an influential essay by Matthew G. Christenbaum. The term culture industry was coined by critical theorists Theodore Adorno and Max Horkheimer. Theodore Adorno এবং Max Horkheimer culture industry তত্ত্বটা দিয়েছিল। It appears in their chapter The Culture Industry Enlightenment as Mass Deception, found in the book Dialectic of Enlightenment 1947. কালচার এন্ড সোসাইটি, এটা হলো 1958 রেমন্ড উইলিয়ামস, লং রিভলিউশন 1961 রেমন্ড উইলিয়ামস। তারপরে মার্কসিজম এন্ড লিটারেচার 1977, রাইটিং ইন সোসাইটি 1983, আর দ্য পলিটিক্স অফ মডার্নিজম 1989। Politics of Modernism 1989. Cultural studies indeed emphasize the political aspects of culture rather than purely aesthetic or humanist elements. তাহলে কালচারাল স্টাডিজ এটা সাধারণত এমফাসাইজ বোঝায় the political aspects of culture rather than purely aesthetic or humanist elements. However, the field does not focus on high art or the exalted literary canon. Instead of it, often examines popular culture, marginalized voices and everyday cultural practices. তাহলে কালচারাল স্টাডিজ এটা সাধারণত বোঝায় the political aspects of culture rather than purely aesthetic or humanist elements. কালচারাল স্টাডিজ এটা সাধারণত বোঝায় পলিটিক্যাল অ্যাসপেক্টস, রাজনৈতিক যে দিকগুলো অফ কালচার rather than purely aesthetic or humanist elements. কালচারাল স্টাডিজ কিন্তু কোনো অ্যাস্থেটিক কিংবা হিউম্যান এলিমেন্টকে বোঝায় না, বরং তারা পলিটিক্যাল অ্যাসপেক্টস অফ কালচারকে বোঝায়। পলিটিক্যাল মানে রাজনৈতিক দিক অফ কালচার, কালচার রাদার দেন পিওরলি, এরা কিন্তু অ্যাস্থেটিক কিংবা হিউম্যানিস্ট এলিমেন্টগুলোকে বোঝায় না। হাউএভার দ্য ফিল্ড ডাজ নট ফোকাস অন হাই আর্ট। এই ফিল্ডটা কালচারাল স্টাডিজ কখনোই হাই আর্ট, যেটা হাই আর্টের উপর ফোকাস করে না, অর্থাৎ এক্সাল্টেড লিটারি ক্যানন। Instead, it often examines popular culture, marginalized voice and everyday cultural practices. হাই আর্ট মানে এখানে বলা হচ্ছে এলাইট ক্লাস পিপলদের উপরে ফোকাস করে না আমাদের কালচারাল স্টাডিজ। আমাদের কালচারাল স্টাডিজ এর মেইন উদ্দেশ্য হলো পপুলার কালচার। পপুলার কালচার মানে মাস কালচার কিংবা মার্জিনালাইজ, যাদের সীমাবদ্ধতা করা হয়েছে, তাদের ভয়েসগুলোকে দমানো হয়েছে, মার্জিনালাইজ ভয়েসেস, তাদের ভয়েসগুলোকে সীমাবদ্ধকরণ করা হয়েছে, তাদের কথা বলা হচ্ছে। এভরিডে কালচারাল প্র্যাকটিসেস, তাদের দৈনন্দিন কালচারাল প্র্যাকটিসে, তাদের সংস্কৃতি নিয়ে তারা কি করছে, তাদের কিভাবে ম্যানিপুলেট করা হচ্ছে, এগুলোকে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে সাধারণত। অ্যান্টোনিও গ্রামস্কি is known for developing the concept of hegemony. হেজিমনি এমন একটা কনসেপ্ট, সেটা দিয়েছিল অ্যান্টোনিও গ্রামস্কি। হেজিমনি কনসেপ্টটা সাধারণত এক ধরনের আধ্যাত্মিক, দেখেছো চ্যাটটা আমার নেট স্লো চলছে, বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পারছি না কিছু। চ্যাটটা নেট স্লো চলছে, দাঁড়া অল চ্যাটস করি, কি হয়েছে কি জানি, মাঝে মাঝে হয়ে যায় এরকম, জানি না, আমার মাঝে মাঝে চ্যাটও বন্ধ হয়ে যায়, দিয়ে আমাকে আবার একবার অল চ্যাটস একবার টপ চ্যাটস এরকম করে করে চ্যাটস গুলো অন করতে হয়, হয় এরকম ডিস্টার্ব হয় দেখেছি। অ্যান্টোনিও গ্রামস্কির হেজিমনি এমন একটা তত্ত্ব, এটা হলো আধিপত্য বিস্তার।
কোনো একটা দেশ অন্য একটা দেশের উপর বা কোনো একটা মানুষ অন্য একটা মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে, সেটা গায়ের জোরে না হলেও সেটা হলো কালচারাল ইনস্টিটিউশনের মাধ্যমে। বা কালচারাল ইনস্টিটিউশন নানা রকম হতে পারে। একটা হতে পারে কোনো রিলিজিয়াস ইনস্টিটিউশন, একটা হলে পারে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন, একটা হতে পারে বিলিফস, সুপার ন্যাচারাল বিলিফস, সুপারস্টিশনাল বিলিফস। এবার কালচারাল ইনস্টিটিউশনে এখানে এডুকেশনাল একটা অ্যাসপেক্ট আমরা ধরতে পারি, ইন্ডিয়ানাইজেশনে যেতে পারি। যে আগেকার যুগে আমাদের ভারতে পার্সি ভাষার প্রচলন ছিল, কিন্তু থমাস ব্যাবিংটন ম্যাকলের 1835 ম্যাকলে মিনিট অনুযায়ী তিনি ইংলিশ ভাষা বা ওয়েস্টার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ইংলিশ ভাষাকে লাইব্রেরি ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে প্রবর্তন করেছিলেন। এবং এই যে ইংলিশ ভাষা বা লাইব্রেরি ল্যাঙ্গুয়েজকে তিনি কেন ব্যবহার করতেছেন, তিনি চেয়েছিলেন ভারতীয়রা যাতে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজকে ব্যবহার করতে পারে অ্যাজ বিজনেস, অ্যাজ ট্রেড, অ্যাজ কমার্স, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, অ্যাজ টেকনোলজিস, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনে। এবং ওরিয়েন্টাল ওয়ার্ক, যে প্রাচ্যের যে কাজগুলোকে সেই ওরিয়েন্টাল ওয়ার্কস এর পাবলিকেশনের বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। এই সূত্রে আমাদের উইলিয়াম বেন্টিংস, যিনি খুবই একজন ভালো ইংল্যান্ডের লোক ছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে ব্রিটিশ সরকারের একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিংবা ভালো কাজ হবে যে তারা ভারতীয়দের শিক্ষা খাতে যদি ইংলিশ শিক্ষার জন্য টাকা বা ফান্ডস রেজ করেন, তাহলে সেটা খুবই ভালো হবে। क्या हो रहा है यूट्यूब पर? ইউটিউব পুরো ডেড হয়ে গেছে, এইদিকে মনস্তে উল্টো পাল্টা ভিডিও বানাচ্ছে যে ইউটিউবে রিচ আপ হয়ে গেছে। আমার তো রিচ পুরো ডাউন। এই দুদিন আগেও যখন লাইভ করলাম তখন দেখছি রিচ ভালো ছিল, এখন তো রিচ পুরোপুরি ডাউন। তারপরে বর্ডিউ বলেছে অ্যান্টোনিও গ্রামস্কি is known for developing the concept of hegemony, which explains how the ruling class maintains control over society not just through force but through cultural dominance, where ruling class become the common sense of society. রুলিং ক্লাসের এগুলো বেশি আধিপত্যকে দেওয়া হয়। পিয়ার্স বর্ডিউর হ্যাবিটাস আছে, পিয়ার্স বর্ডিউর অনেক রকমের তত্ত্ব আছে। পিয়ার্স বর্ডিউ হ্যাভ ইউনিক পার্সপেক্টিভ অন সোশ্যাল ক্লাস। হি ইন্ট্রোডিউস দ্য আইডিয়া অফ কালচারাল ক্যাপিটাল। কালচারাল ক্যাপিটাল এই তত্ত্বটা তাহলে কে দিয়েছিল? পিয়ার্স বর্ডিউ। আন্ডারলাইন করি। আরে বাবা, পেনে খালি বেরোয় না ফালতু দিয়ে। পিয়ার্স বর্ডু হ্যাড এ ইউনিক পার্সপেক্টিভ, তার একটা নতুনত্ব চিন্তা ভাবনা ছিল সামাজিক যে ক্লাস সিস্টেম। ক্লাস সিস্টেম বলতে এখানে হাই ক্লাস, লো ক্লাস, তারপরে মাস কালচার কিংবা পপুলার ক্লাসের উপরে তিনি বেশি ফোকাস করেছেন। হ্যাঁ, এগুলোর উপর ফোকাস করেছেন। কালচারাল ক্যাপিটাল হুইচ ইজ অ্যাবাউট দ্য নলেজ, স্কিলস এন্ড এডুকেশন দ্যাট হেল্প পিপল সাকসিড ইন সোসাইটি। এখানে বলেছে নলেজ, স্কিল এবং এডুকেশন দ্যাট হেল্প পিপল সাকসিড ইন সোসাইটি। ইট নট জাস্ট অ্যাবাউট হ্যাভিং মানি, ইট অ্যাবাউট হ্যাভিং দ্য রাইট টেস্ট এন্ড ম্যানার্স দ্যাট ইউ সেদিন একটা মনে আছে যে ঠাকুরের ঠাকুরের ফটো দিয়ে মানে ভিডিও হবে, ঠাকুর ঠাকুরের আর কি যেন স্ক্যানার দিয়ে লোকে বলবে সামনে ঠাকুর আর পিছনে কুকুর। ওটা আমি ভাবলি বেশ মজা লাগে বেশ কথাটা শুনতে। পিয়ার্স বর্ডিউ হ্যাজ ইউনিক পার্সপেক্টিভ অন সোশ্যাল ক্লাস। পিয়ার্স বর্ডিউর একটা নতুন চিন্তা ভাবনা ছিল সামাজিক ক্লাস সিস্টেমে। হি ইন্ট্রোডিউসড দ্য আইডিয়া অফ কালচারাল ক্যাপিটাল। তিনি কালচারাল ক্যাপিটাল এই যে কনসেপ্টটা দিয়েছিলেন, which is about the knowledge, skills and education that help people succeed in society, যেটা মানুষদেরকে সাহায্য করে সমাজে সাফল্য পেতে। It's not just having money, it's about having the right tastes and manners that you fit in with certain social groups. For instance, someone who knows how to discuss art or wine at a dinner party might have an advantage over someone who does not even eat. They both have same financial resources. বলেছে ফর ইনস্ট্যান্স সামওয়ান হু নোজ হাউ টু ডিসকাস আর্ট অর ওয়াইন, এখানে আর্ট আর ওয়াইনকে এক জায়গায় রাখা হচ্ছে অ্যাট ডিনার পার্টি। মানে শিল্প এবং ওয়াইন দুটোকে এক জায়গায় রাখা হচ্ছে অ্যাট এ ডিনার পার্টি মাইট হ্যাভ অ্যান অ্যাডভান্টেজ ওভার সামওয়ান হু ডাজ নট ইভেন বোথ হ্যাভ সেম ফিনান্সিয়াল রিসোর্সেস। দুজনের কাছে অর্থনৈতিক দিক হলেও দুজনের হয়তো ডিস্টিংশন হতে পারে, এটা বোঝানো হচ্ছে। ডিক হেব্রিজ is known for his work on subculture, তাহলে সাবকালচারটা কার? ডিপ হেজকার। তার পার্টিকুলারলি ইন দ্য স্টাডি অফ ব্রিটিশ ইউথ এন্ড পাঙ্ক কালচার এক্সপ্লোরিং হাউ সাবকালচারস রেজিস্ট, এটা রেজিস্ট করে ডমিনেন্ট নর্মস থ্রু সাবকালচার। তাহলে ডিক হেব্রিজ ইজ নোন ফর হিজ ওয়ার্ক অন সাবকালচার। ডিক হেব্রিজ কেন বিখ্যাত? তার সাবকালচারের জন্য। তাহলে কালচারাল ক্যাপিটাল পিয়ার্স বর্ডিউ, সাবকালচার ডিপ হেব্রিজ। আর উইলিয়ামসের পপুলার কালচার আমরা জানি হুইচ এনকম্পাসেস দ্য এভরিডে কালচারাল এক্সপেরিয়েন্সেস। আমাদের পপুলার কালচার হলো পায়োনার, মানে হলো পথক প্রদর্শক। পায়োনার মানে হলো এইটার দিকটা দেখিয়েছিল। ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং পপুলার কালচার হুইচ এনকম্পাসেস দ্য এভরিডে কালচারাল এক্সপেরিয়েন্সেস শেয়ারড বাই দ্য মাসেস। পপুলার কালচার বলতে মাস কালচারকে বোঝানো হয়। মাসেস মানে প্রচুর সংখ্যক জনগণ,
যেখানে সাধারণ কিংবা লো ক্লাস পিপলদের কথা বলা হচ্ছে, নট হাই ক্লাস। হাই ক্লাসের উপরে বেশি ইম্পর্টেন্স তিনি দিচ্ছেন না। লাইক টেলিভিশন শোজ, মিউজিক এন্ড লিটারেচার, হি বিলিভ দ্যাট পপুলার কালচার প্লেজ এ ক্রুশিয়াল রোল ইন শেপিং সোসাইটি এন্ড রিফ্লেক্টস আওয়ার কালেক্টিভ ভ্যালুজ এন্ড স্ট্রাগলস। তিনি মনে করতেন যে পপুলার কালচার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে শেপিং সোসাইটি, এটা সমাজকে, এন্ড রিফ্লেক্টস আওয়ার কালেক্টিভ ভ্যালুজ এন্ড স্ট্রাগলস। এখানে পপুলার কালচার বলতে মিডিয়ার কথা বলছেন তিনি, টেলিভিশন শোজ, এবং যেটা একটা মাসেসের উপরে ম্যানিপুলেশনের কাজ করে এবং একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে শেপিং সোসাইটি। সমাজ এই বিলিফস গুলোর উপরে বিশ্বাস করে বসে এবং রিফ্লেক্ট আওয়ার কালেক্টিভ ভ্যালুজ এন্ড স্ট্রাগলস, এবং এটা আমাদের কালেক্টিভ ভ্যালুজ এবং স্ট্রাগলস গুলোকে তুলে ধরে। কালচার এন্ড এনভায়রনমেন্ট 1937 ইজ রিটেন বাই এফআর লিভিস। তাহলে কালচার এবং এনভায়রনমেন্ট 1937 এটা লিখেছিলেন এফআর লিভিস এবং ডি থমসন। ইন আদার ওয়ার্ডস, এসএস ইন কালচারাল পলিটিক্স 1987 ইজ রিটেন বাই গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক। কালচারাল ওয়ার্ডস এটা লিখেছিলেন গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক। তারপরে Culture and Environment 1937 is written by Ever Levis and D. Thompson. Ever Levis এবং D. Thompson লিখেছিলেন। In other words, Essays in Cultural Politics 1987 is written by Gayatri Chakravarti Spivak. The cultural term selected writings on the postmodern 1983 থেকে 1998 is written by Frederick Jameson. The Uses of Literacy 1957 is written by Richard Hoggart. তাহলে Culture and Environment 1937 is written by Ever Levis. এটা লিখেছিলেন এভার লেভিস এবং ডি থমসন। In other words, Essays in Cultural Politics 1987 is written by গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পাইভাক। তাহলে ইন আদার ওয়ার্ডস, আদারিং আমরা কি কি জানি? আদারিং কনসেপ্টটা আমাদের গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক দিয়েছিলেন। এই কনসেপ্টের মধ্যে দুটো আদারিং থাকে, এক্সোটিক আদার, ডেমোনিক আদার। এক্সোটিক আদার হলো যেটা পজিটিভ ভাইবস, আর ডেমোনিক আদারটা হলো নেগেটিভ। এক্সোটিক আদার হলো আফ্রিকা ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট বিউটিফুল কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। আফ্রিকা হলো খুব একটা ভালো দেশ, বিকজ এখানে অনেক রকমের ন্যাশনাল জিওগ্রাফি বা এখানে নানা রকমের খুব সুন্দর বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা দেখতে পারি। আবার অন্যদিকে কিছু লোক যেমন ইউরোপিয়ানসরা মনে করে আফ্রিকা হলো স্যাভেজারি, আফ্রিকা হলো বর্বর, আফ্রিকা হলো নোংরা, মানে ওখানকার রেসিজমকে প্রমোট করে। মানে আফ্রিকায় একটাই দেশ, সেখানে একটা সমাজের লোক ভাবছে যে আফ্রিকা খুব সুন্দর, ওখানকার প্রকৃতি আছে, এই আছে, ওই আছে, তো এটা এক্সোটিক, এটা পজিটিভ মাইন্ডসেট। আবার অনেকে আফ্রিকাকে মনে করে রেসিজমের ভিত্তিতে, আফ্রিকার লোকেদের রেসিজমের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে, আফ্রিকার লোকেদেরকে ভেবে নেয় যে এরা তো স্যাভেজ, এরা তো বর্বর, এরা তো অসভ্য, এরা তো অশিক্ষিত। এটা ডিমোনিক, এটা নেগেটিভলি ভাবছে। তো এরকম দু রকমের আদারিং হয়। তো এই কনসেপ্টটা দিয়েছিল আমাদের গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, ইন্ডিয়ান রাইটার। Culture and Environment 1937 is written by Ever Levis and D. Thompson. In other words, Essays in Cultural Politics 1987 is written by Gayatri Chakraborty Spivak. The cultural turn, selected writings on the postmodern 1983 থেকে 1998 is written by Frederick Jameson. And the Uses of Literacy 1957 is written by Richard Hoggart. তাহলে Culture and Environment 1937 is written by Ever Levis and D. Thompson. In other words, Essays in Cultural Politics 1987 is written by Gayatri Chakraborty Spivak. The cultural turn, selected writings on the postmodern 1983 to 1998 is written by Frederick Jameson, and the Uses of Literacy 1957 is written by Richard Hoggart. তারপরে লিস্ট 1 আর লিস্ট 2 এর সঙ্গে মিলাতে হবে। ডিকনস্ট্রাকশন আমরা জানি জ্যাকিস ডেরিডার একটা কনসেপ্ট। ডিকনস্ট্রাকশন, প্রথমে ডিকনস্ট্রাকশন তত্ত্বটা আসতে হলে আমাদের স্ট্রাকচারালিজম আর পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম জানতে হবে। স্ট্রাকচারালিজম কনসেপ্টটা কি? স্ট্রাকচারালিজম কনসেপ্টটা হলো এমন একটা কনসেপ্ট, এই কনসেপ্টে আমরা কি দেখতে পাবো না, স্ট্রাকচারালিজম কনসেপ্টটা আমাদের দিয়েছিলেন ফার্ডিনান্ড ডি সাসুর। স্ট্রাকচারালিজম হলো এখানে একটা শব্দের নির্দিষ্ট একটা অর্থ বা একটা ফিক্সড মিনিং আছে, কিন্তু এটাকে আমাদের ক্রিটিসাইজ করলেন কারা না, আমাদের ডিকনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে, কিংবা আমাদের পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের মাইকেল পেকট এবং জ্যাকিস ডেরিডা, যিনি ডিকনস্ট্রাকশন তত্ত্বের জনক। তিনি বললেন একটা টেক্সটের কখনো একটা নির্দিষ্ট অর্থ বা একটা সিগনিফিক্যান্ট অর্থ থাকে না, এটা ফ্লুইডিটি অফ টেক্সটের উপরে ডিপেন্ড করলেন। ফ্লুইডিটি অফ টেক্সট মানে কি? ফ্লুইডিটি অফ টেক্সট বলতে বোঝানো হয় যে একটা টেক্সটের কোনো নির্দিষ্ট অর্থ নেই, একটা টেক্সটের একটা নির্দিষ্ট অর্থ তখনই হবে যখন একটা রিডার যখন লিখলেন সেখানে ডেথ অফ দ্য অথর, এটা আমাদের রোনাল্ড বার্থেস একটা কনসেপ্ট আছে, ডেথ অফ দ্য অথর। একটা টেক্সট লেখা হয়ে যাওয়ার পর সেটা রিডার রেসপন্স ক্রিটিসিজমের উপর ডিপেন্ড করে। রিডার রেসপন্স ক্রিটিসিজম কি? রিডার রেসপন্স ক্রিটিসিজম এমন একটা তত্ত্ব যে তথ্যের মাধ্যমে আমরা ভাবতে পারি যে একটা লেখক যখন একটা লেখা লিখে দিলেন সেখানে তার অর্থটা সেখানে সীমাবদ্ধ, এরপর একটা রিডার যখন বা একটা অথর যখন সেই টেক্সটটাকে এমফাসাইজ করার চেষ্টা করবে বা বোঝার চেষ্টা করবে তখন অর্থটা তার নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী হবে। তো এটা হলো ডিকনস্ট্রাকশন। ডিকনস্ট্রাকশন মানে হলো ভেঙা, প্রত্যেকটা শব্দের নির্দিষ্ট অর্থ আছে
এটা আমাদের ফার্ডিনান্ড ডি সাসুরের এগেনস্টে গিয়ে আমাদের জ্যাক ডেরিকা তার পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমে বলেছিলেন ডিকনস্ট্রাকশন। এটা শব্দের কখনো নির্দিষ্ট অর্থ থাকে না, এবং তিনি চ্যালেঞ্জ করলেন দ্য মিনিং অফ ফিক্সড মিনিং ইনটু ওয়ার্ড। আবার আমাদের ফার্ডিনান্ড ডি সাসুর আরেকটা কনসেপ্ট দিয়েছিলেন লোগোসেন্ট্রিজম। লোগোস মানে হলো ওয়ার্ড, আর সেন্ট্রিজম মানে হলো কেন্দ্রীভূত। একটা শব্দের অর্থ সেই শব্দের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত। এটার বিপক্ষে গিয়েছিল আমাদের পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্টরা, এবং সেটা প্রমাণও করেছিল যে একটা শব্দের অর্থ দুজনের কাছে একরকম হতে পারে। এই ধরে নাও আজকে দিনটা অন্ধকারাচ্ছন্ন, এটা তোমার কাছে অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে পারে, আমার কাছে এই দিনটা হতে পারে লোনলিনেস, আইসোলেশন, স্যাডনেস। মানে একই অর্থ একই শব্দ, কিন্তু মানে নানা রকম হতে পারে। তো একটা শব্দের নির্দিষ্ট অর্থ থাকে না। এরপরে আসছে হেজিমনি, যেটা অ্যান্টোনিও গ্রামস্কি বলেছিলেন যে যে ইনস্টিটিউশনস বা কোনো একটা লোক একটা লোকের উপরে, বা কোনো একটা দেশ কোনো একটা দেশের উপরে, বা কোনো একটা নেশন কোনো একটা নেশনের উপরে যখন আধিপত্য বিস্তার করে, সেটা শক্তির মাধ্যমে না হয়ে সেটা বরং কিসের মাধ্যমে হবে না, সেটা বড় হবে আমাদের কালচারাল ইনস্টিটিউশনের মাধ্যমে। মানে ধর্মান্তকরণের মাধ্যমে বলবে যে খ্রিস্টান ধর্ম হিন্দু ধর্মের থেকে সুপিরিয়র, হিন্দু ধর্ম খ্রিস্টান ধর্মের থেকে সুপিরিয়র। এইভাবে মানুষকে ম্যানিপুলেট করার মাধ্যমে তারা আমাদের উপর ডমিনেট করবে। বলবে যে বাঙালি জাতি আর কি জানে, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ সুপিরিয়র। সো দে ইনস্টিল ল্যাঙ্গুয়েজ, এনভায়রনমেন্ট, স্টাডি, এইগুলো আমাদের উপরে, এইসব বিশ্বাসগুলো আমাদের উপরে দিয়ে আমাদেরকে ডমিনেট করে এইসবের মাধ্যমে। যেমন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি করেছিল ইংলিশ শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের উপরে ডমিনেট করার চেষ্টা করেছিল, এবং আমাদেরকে চাকরি দেওয়ার নামে আমাদেরকে শোষণ করেছিল, মার্জিনালাইজ করেছিল আমাদের ভয়েসকে। হ্যাবিটাস ইজ এ টার্ম গিভেন বাই পিয়ার্স বর্ডিউ। হ্যাবিটাস এমন একটা শব্দ, এমন একটা টার্ম যেটা দিয়েছিলেন পিয়ার্স বর্ডিউ। হ্যাবিটাস এমন একটা শব্দ যেটা দিয়েছিলেন পিয়ার্স বর্ডিউ। হ্যাবিটাস মানে হলো এমন সমস্ত, হ্যাবিটাস মানে আমাদের সাধারণত হ্যাবিট থেকে এসেছে। হ্যাবিট আমাদের যে অভ্যাসগুলো, যেগুলো আমাদের কালচারকে, আমাদের সোশ্যাল সামাজিক যে সিচুয়েশনকে ডিফাইন করে। এবার হ্যাবিটাসটা একবার পড়ে নি। ইন পিয়ার্স বর্ডিউর সোশ্যাল স্টাডিজ, the term habitus refers to deeply ingrained habits. In Pierce Bourdieu's sociological studies, the term habitus refers to deeply ingrained habits, skills, and dispositions that individuals acquire through their life experiences. It shapes how individuals perceive the world, interact with others, and respond to different situations, reflecting their social and cultural background. The term habitus is indeed in Pierce Bourdieu's work titled Outline of a Theory of Practice, 1977. মানে in Pierce Bourdieu's sociological studies, the term habitus refers to deeply ingrained habits. পিয়ার্স বর্ডিউর সোসিওলজিক্যাল স্টাডিজে হ্যাবিটাস বলতে বোঝানো হয় ডিপলি ইনগ্রেইনড হ্যাবিটস, যেগুলো আমাদের মধ্যে অলরেডি আছে, স্কিলস, গুণাবলী, এবং ডিসপোজিশন দ্যাট ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যাকোয়ার, যেগুলো আমরা অর্জন করেছি দেয়ার লাইফ এক্সপিরিয়েন্স, আমাদের জীবনে যে এক্সপিরিয়েন্সের মাধ্যমে। ইট সেলস হাউ ইন্ডিভিজুয়ালস পারসিভ দ্য ওয়ার্ল্ড, এবং এটা বোঝায় কিভাবে আমরা আমাদের পৃথিবীটাকে পারসিভ করছি, ইন্টারঅ্যাক্ট উইথ আদার্স, এবং অন্যদের সঙ্গে কথোপকথন বা ইন্টারঅ্যাক্ট করছি, এন্ড রেসপন্স টু ডিফারেন্ট সিচুয়েশনস, এবং বিভিন্ন সিচুয়েশনে কিভাবে রেসপন্ড করব, কি প্রতিক্রিয়া দেবো, সেইটা রিফ্লেক্টিং দেয়ার সোশ্যাল এন্ড কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড। এবং এই যে হ্যাবিটস গুলো, এগুলো আমাদের কালচারাল এবং সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড, এ ধরে নাও আমরা কি সেটা আমাদের এই কালচারাল কিংবা সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডের মাধ্যমে দেখতে পাবো। দ্য টার্ম হ্যাবিটাস ইজ ইন্ট্রোডিউসড ইন পিয়ার্স বর্ডিউস ওয়ার্ক টাইটেল আউটলাইন অফ এ থিওরি অফ প্র্যাকটিস। এই যে টার্ম হ্যাবিটাস এসা পিয়ার্স বর্ডিউর যে লেখা আউটলাইন অফ এ থিওরি অফ প্র্যাকটিস 1977 এর মাধ্যমে আমাদের কাছে এসেছিল। তারপরে ইন্টারপ্রিলেশন একটা টার্ম হলো লুইস অ্যালথুসার দিয়েছিল। ইন্টারপ্রিলেশন কি রকম শব্দ? এটা একটা আইডিওলজি গিভেন, আইডিওলজি অর বিলিফ গিভেন বাই দ্য সোসাইটি টু আস। যেমন একটা ছেলেকে ছেলের মতো ব্যবহার করতে হবে, একটা মেয়েকে মেয়ের মতো ব্যবহার করতে হবে, একটা ছেলেকে এরকম, ছেলেকে শক্ত হতে হবে, মেয়েদেরকে নরম হতে হবে, ছেলেদেরকে একরকম ড্রেস করতে হবে, মেয়েদের আরেকরকম ড্রেস করতে হবে। এটা আমাদের জন্মগত না, এটা আমাদেরকে সমাজ শিখিয়ে দিচ্ছে যে ছেলেদেরকে এরকম করতে হবে, ছেলেরা চাকরি করবে, মেয়েদেরকে ঘরের কাজ করতে হবে। তো এগুলোকে বলা হচ্ছে ইন্টারপ্রিলেশন। এটাকে আমরা ইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যানালিসিস আইএসও বলতে পারি, যেটা লুইস অ্যালথুসারের কনসেপ্ট। তারপরে আউট অন স্টেজ লেসবিয়ান এন্ড গে থিয়েটার ইন 20th century 1919 is written by Alan Silfield. Out on stage lesbian and gay theater in the 20th century 1919 is written by Alan Silfield. It provides a comprehensive exploration of the history and development of lesbian and gay theater throughout the 20th century. It delves into the significant contributions made by LGBTQ playwrights, actors, directors, and theater companies in shaping the Out on Stage, Lesbian and Gay Theatre in the 20th Century 1999 is written by Alan Silfield. It provides a comprehensive exploration of the history and development of lesbian and gay theatre throughout the 20th century. It delves into the significant contributions made by LGBTQ playwrights, actors, directors, and theatre companies in shaping and the landscapes of theatre. তাহলে আউট অফ লেস স্টেজ,
লেসবিয়ান অ্যান্ড গে থিয়েটার ইন 20th সেঞ্চুরি 1999 এটি লিখেছিলেন অ্যালান সিলফিড। এটা আমাদেরকে কি প্রোভাইড করছে না, এক কম্প্রিহেন্সিভ এক্সপ্লোরেশন অফ দ্য হিস্ট্রি, একটা কম্প্রিহেন্সিভ এক্সপ্লোরেশন ইতিহাসের অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ লেসবিয়ান অ্যান্ড, যেটা ডেভেলপ করেছিল লেসবিয়ান এবং গে থিয়েটার, মানে তাদের সম্বন্ধে একটা থিয়েটার থ্রু আউট দ্য 20th century delves into the significant contributions made by LGBTQ playwrights, actors and directors and theaters companies in shaping the landscape of theater. According to Althusser, interpolation is the process of consenting a certain ideology, accepting it while not being aware of it. It makes the subject think that he or she is an agenting person and not a subject controlled by external forces. It refers to a process by which individuals are interpolated into subject positions within a social structure. It is the constant statement what is true. Interpolation not similar to Derrida's deconstruction because deconstruction involves examining the underlying structures and assumptions of texts or discourses to reveal their hidden contradictions and inconsistencies. Deconstruction challenges the idea that there is a single fixed meaning to a text or concept. It has no similarity with interpolation. The statement 2 is false. Raymond Williams, along with Richard Hogarth and Stuart Hall, is considered one of the founding figures of British cultural studies. তাহলে রেমন্ড উইলিয়ামস along with Richard Hogarth and Stuart Hall is considered one of the founding figures of British cultural studies. Raymond Williams along with Richard Hogarth and Stuart Hall is considered one of the founding figures of British cultural studies. তাহলে ব্রিটিশ কালচারাল স্টাডিজ এর ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফাউন্ডিং ফিগার্স ধরা হয় রেমন্ড উইলিয়ামসকে। Keywords: A Vocabulary of Culture and Society is a book by Raymond Williams published in 1976. Keywords হলো একটা vocabulary of culture. Keywords: A Vocabulary of Culture and Society is a book by Raymond Williams published in 1976. In this work, Williams explores the evolving meanings of key terms related to culture and society, emphasizing the complexity of these concepts. In this work, Williams explores the evolving meanings of key terms related to culture and society, emphasizing complexity of these concepts. According to Andrew Milner in Reimagining Cultural Studies, three important kinds of meanings that Williams attaches to the word culture in his early work, which remain in the play in keywords, are the state of intellectual development of a whole society, the arts as a whole, and the way of life of a group or people. In this work, William explores the evolving meanings of key terms related to culture and society, emphasizing the concept complexity of of these concepts. According to Andrew Miller in Reimagining Cultural Studies, three important kinds of meanings that William attaches to the word culture in his early work, which remains in the play keywords are which remains in the play keywords are সেটা হলো these aspects reflects Williams understanding of a culture in terms of social development, artistic expressions and collective lifestyle. তাহলে keywords হলো a vocabulary of culture and society is a book by Raymond Williams published in 1976. In this work, Williams explores the evolving meanings of key terms related to culture and society, emphasizing the complexity of these concepts. According to Andrew Miller in Reimagining Cultural Studies, three important kinds of meanings that Williams attaches to the word culture in his early work, which remain in the play in keywords, are the state of intellectual development of a whole society, the arts as a whole, and the way of life of a whole or a way of life of a group or people. These aspects reflect Williams' understandings of culture in terms of societal development, artistic expressions, and collective lifestyle. Stuart Hall is known for his major contributions to the field of British cultural studies, especially in analyzing the significant breaks in cultural and intellectual traditions and how new paradigms emerge from them. Cultural studies is the study of how cultural practices intersect with power structures, often emphasizing working class perspectives and political ramifications. Thus, Stuart Hall is known for his major contributions to the field of British cultural studies, especially in analyzing the significant breaks in cultural and intellectual traditions and how new paradigms emerge from them. Cultural studies is the study of how cultural practices intersect with power structures, often emphasizing working class perspectives and political ramifications. Both Richard Hogarth and Raymond Williams are key figures in cultural studies and are known for devaluing the masses as important sources and subjects of literature. Richard Hogarth, in his key work, The Uses of Literature in 1957, examined the cultural practices of Britain and Britain's working class communities, highlighting the value and the richness of everyday lives. Similarly, Raymond Williams in Culture and Society 1958 and Long Revolution 1961 explored culture as a whole way of life, emphasizing the significance of ordinary people's experiences in shaping culture and literary history. The term thick description is attributed to Clifford Geertz, an influential anthropologist. Geertz popularized this term in 1973 book The Interpretation of Cultures.
Thick description is a method of interpretive anthropology that Gers borrowed from philosopher Wilbert Reil. Gers used it to describe a way of providing a detailed account of cultural practices, behaviors, and symbols in their specific context. Thus, the term thick description is attributed to Clifford Gers, an influential anthropologist. Gers popularized this term in 1973 book The Interpretation of Cultures. Another term thick description is attributed to Wilbur Gerd, an influential anthropologist. Gerd popularized this term in his 1973 book The Interpretation of Cultures. Thick description is a method of interpretive anthropology that Gerd borrowed from a philosopher Gilbert Ryle. Gerd used it to describe a way of providing a detailed account of cultural practices, behaviors, and symbols in their specific context. Cultural studies emerged as a proto-discipline in 1960s. Cultural studies emerged as a proto-discipline in 1960s, focusing predominantly on the exploration of popular culture. Scholars in this field sought to understand how popular cultural forms such as television, fashion, music, and everyday practices reflect, shape, and influence social values, beliefs, and power dynamics. These focus on popular culture distinguish cultural studies from traditional literary studies and high culture analysis, allowing for a more inclusive examination of cultural practices and their significance in everyday life. তাহলে cultural studies emerged as a proto-discipline in the 1960s, focusing predominantly on the exploration of popular culture. Scholars in this field sought to understand how cultural forms such as television, fashion, music, and everyday practices reflect, shape, and influence social values, beliefs, and power dynamics. This focus on popular culture distinguishes cultural studies from traditional literary studies and culture, high cultural analysis, allowing for a more inclusive examination of cultural practices and their significance in everyday life. The term thick description is attributed to Clifford Geertz, an influential anthropologist. Geertz popularized this term in 1973 book The Interpretation of Cultures. Thick description is a method of interpretive anthropology that Geertz borrowed from a philosopher Gilbert Ryle. Geertz used it to describe a way of providing a detailed account of cultural practices, behaviors, and symbols in their specific context. Cultural studies emerged as a proto-discipline in 1960s, focusing on predominantly on the exploration of popular culture. Scholars in this field sought to understand how popular culture forms such as television, music, fashion, and everyday practices reflect, shape, and influence social beliefs and dynamics. This focus on popular culture distinguishes cultural studies from traditional literary studies and high culture analysis, allowing for a more inclusive examination of cultural practices and their significance in everyday life. বলেছে the Center for Contemporary Cultural Studies (CCCS) was a research center at the University of Birmingham. The Center for Contemporary Cultural Studies was a research center at the University of Birmingham, England. The CCCS হলো the Center for Contemporary Cultural Studies (CCCS) was a research center at the University of Birmingham, England. It was founded by 1964 by Stuart Hall and Richard Hogarth. Its first director from 1964 to 2002. It played a crucial role in developing the fields of cultural studies. According to Stuart Hall, the concept of hegemony played a seminal role in cultural studies. Hegemony refers to the ways in which dominant groups maintain power not just through coercion, but also through consent by shaping cultural forms, values, and beliefs. Paul's work on hegemony highlights the relationship value between culture and power, emphasizing how cultural practices can both challenge and reinforce dominant ideologies. According to Stuart Hall, the concept of hegemony played a seminal role in cultural studies. Hegemony refers to the ways in which dominant groups maintain power not just through coercion, but also through consent by shaping cultural forms, cultural norms, values, and beliefs. Paul's work on hegemony highlights the relationship between culture and power, emphasizing how cultural practices can both challenge the reinforce dominant ideologies. The book Political Shakespeare Assessing Cultural Materialism 1985 was jointly edited by Alan Silvig and Jonathan Dallimore. This work explores the intersection of Shakespeare's plays with contemporary political and cultural issues, applying the principles of cultural materialism to analyze the text. The book Political Experiences in Cultural Materialism 1985 was jointly edited by Alan Silvin and Jonathan Dollimore. This work explores the intersection of Shakespeare's plays with contemporary political and cultural issues, applying the principles of cultural materialism to analyze the text. The book is grounded in the approach of cultural materialism, which examines literature, in this case Shakespeare's works, in relation to the cultural, social, and political context of both the time it was written and contemporary society. The perspective emphasizes that literature cannot be separated from conditions in which it was produced and received. Thus, the book is grounded in approach of cultural materialism, which examines, in the case Shakespeare's works, in relation to the cultural, social, and political context of both the time it was written and contemporary society. This perspective emphasizes that literature cannot be separated from conditions in which it was produced and received.
তারপর বলেছে দ্য মেকিং অফ ইংলিশ ওয়ার্কিং ক্লাস, মেকিং অফ ইংলিশ ওয়ার্কিং ক্লাস 1963, দ্য মেকিং অফ ইংলিশ ওয়ার্কিং ক্লাস, যেটা বলেছে বাই অথর বাই ইপি থমসন, ইট কনসেন্ট্রেটস অন ইংলিশ আর্টিসান অ্যান্ড ওয়ার্কিং ক্লাস সোসাইটি ইন ইটস ফর্মেটিভ ইয়ার্স 1780 থেকে 1832, দ্য আদার থ্রি অপশনস কালচার অ্যান্ড সোসাইটি 1958, কান্ট্রি অ্যান্ড দ্য সিটি 1973 and modern times 1962 are written by রেমন্ড উইলিয়ামস। তাহলে দ্য মেকিং অফ ইংলিশ ওয়ার্কিং ক্লাস 1963, এটা হলো ইপি থমসনের লেখা। ইট কনসেন্ট্রেটস অন ইংলিশ artisan and working class society. It concentrates on English artisan and working class society in its formative years 1780 থেকে 1780 থেকে 1832. The other three options, culture and society 1958, the country and the city 1973, and modern tragedy 1966, are indeed written by Raymond Williams and a significant figure in cultural studies. And anthropology হলো ক্লড লেভি স্ট্রস, known for his work in anthropology. ক্লড লেভি স্ট্রস হলো known for his work in anthropology। তাহলে অ্যানথ্রোপোলজি হলো ক্লড লেভি স্ট্রস, নোন ফর হিজ ওয়ার্ক ইন অ্যানথ্রোপোলজি। পোস্ট মডার্ন জিওগ্রাফি হলো এডওয়ার্ড সোজা, নোন ফর হিজ ওয়ার্ক কন্ট্রিবিউশনস টু পোস্ট মডার্ন জিওগ্রাফি। পোস্ট মডার্ন জিওগ্রাফি হলো এডওয়ার্ড সোজা। তারপরে বলেছে ডায়াসপোরা স্পেস হলো অবতার ব্রা, হি ইন্ট্রোডিউস দ্য কনসেপ্ট অফ ডায়াসপোরা স্পেস। আর ড্যাসিন হলো মার্টিন হেডকারি, ইন্ট্রোডিউস দ্য কনসেপ্ট অফ ড্যাসিন ইন ফিলোসফি। তাহলে অ্যানথ্রোপোলজি হলো ক্লড লেভি স্ট্রস, নোন ফর হিজ ওয়ার্ক ইন অ্যানথ্রোপোলজি। অ্যানথ্রোপোলজি কনসেপ্টটার জনক হলো ক্লড লেভি স্ট্রস। ক্লড লেভি স্ট্রস অ্যানথ্রোপোলজি, নোন ফর হিজ ওয়ার্ক ইন অ্যানথ্রোপোলজি। পোস্ট মডার্ন জিওগ্রাফি হলো পোস্ট মডার্ন জিওগ্রাফি, আমরা জানি আরবান জিওগ্রাফি, আরবান প্লাস স্প্যাটিয়াল থিওরি, আরবান জিওগ্রাফি আর স্পেস থিওরি, এগুলো আমাদের এডওয়ার্ড সোজা দিয়েছিল। নোন ফর হিজ কন্ট্রিবিউশন টু পোস্ট মডার্ন জিওগ্রাফি। ডায়াসপোরা স্পেস হলো অবতার ব্রা, ইন্ট্রোডিউস দ্য কনসেপ্ট অফ ডায়াসপোরা স্পেস। ডায়াসপোরা স্পেস হলো অবতার ব্রা, ইন্ট্রোডিউস দ্য কনসেপ্ট অফ ডায়াসপোরা স্পেস। ড্যাসিন হলো মার্টিন হেডকারি, ইন্ট্রোডিউস দ্য কনসেপ্ট অফ ড্যাসিন ইন ফিলোসফি। হি ইন্ট্রোডিউস দ্য কনসেপ্ট অফ ড্যাসিন ইন ফিলোসফি। অ্যাফেক্টিভ ইকোনমি যে কনসেপ্ট ডেভেলপ বাই সারা আহমেদ। তাহলে আমাদের ঠিক ঠিক ডেসক্রিপশন ওটা ক্লিফোর্ড কাজ দিয়েছিল, আর অ্যাফেক্টিভ ইকোনমি হলো সারা মোহাম্মদ। সারা আহমেদ হলো অ্যাফেক্টিভ ইকোনমি যে কনসেপ্ট ডেভেলপ বাই সারা আহমেদ, এক্সপ্লোরস হাউ ইমোশনস আর এক্সচেঞ্জ। অ্যাফেক্টিভ ইকোনমিক্স হলো একটা কনসেপ্ট ডেভেলপ বাই সারা আহমেদ, এক্সপ্লোরস হাউ ইমোশনস আর এক্সচেঞ্জ accumulated and distributed in social and cultural context. It explores the economic values of emotions and how the effects shape the consumption patterns and production of goods and services. Raymond Williams coined the notion structure of feeling in 1970s to facilitate a historical understanding of affective elements of consciousness and relationships. Williams used the term to describe the shared values, experiences, and emotions of a particular time and place that inform a culture's literature and art. It reflects the way in which feelings and experiences shape social and cultural context, particularly in the study of literature and media. This concept is significant in cultural studies and helps analyze how emotional and social dimensions influence cultural production. Raymond Williams coined the notion structure of feeling in the 1970s to facilitate a historical understanding of affective elements of consciousness and relationships. Williams used the term to describe the shared values, experiences, and emotions of a particular time and place that inform a culture's literature and art. It reflects the way in which feelings and experiences shape social and cultural context, particularly in the study of literature and media. This concept is significant in cultural studies and helps analyze how emotional and social dimensions influence cultural production. The political unconscious narrative as a socially symbolic act is a 1981 book by Marxist theorist Frederick Jameson. The Pleasures of the Text by Ronald Barthes, published in 1973. The Pleasure of the Text by Ronald Barthes, published in 1973. The Straight Mind and Other Essays is a collection of political philosophy and literary essays by Monique Wittig, published in 1992. Literary Darwinism, Evolution and Human Nature and Literature is a book by Joseph Carroll, published in 2004. Stuart Hall belongs to Birmingham School of Literature, Birmingham School of Cultural Studies. The Birmingham School, particularly through the Center of Contemporary Cultural Studies at the Universities of Birmingham, was a leading center for cultural studies. Was a cultural studies. The Center for Contemporary Cultural Studies was a research center at the University of Birmingham, England, founded in 1964 by Richard Howard and later directed by Stuart Hall. It played a crucial role in developing the field of cultural studies until its closure in 2002. In the context of commercial film, a cultural intermediary is someone who helps shape or mediate the cultural understandings and appreciation of the film. The film magazine columnist plays a significant role in interpreting, critiquing, and promoting films, thereby influencing public perception and cultural discourse around them. Fan clubs act as cultural intermediaries by creating communities that promote and
and discuss the film, contributing its cultural impact and reception. Contributing its cultural impact and reception. I will say it critiques the idea of high culture. Raymond Williams critiques the traditional notion of high culture by emphasizing that culture should be understood in a broader context, emphasizing various forms of social expressions and experience rather than just elite art and literature. It defines culture as a way of life. Williams defines culture in terms of lived experiences, practices, and shared values within a society, emphasizing the importance of culture as a comprehensive way of life rather than merely a collection of artistic or intellectual achievements. Rather than a intellectual aspect. It critiques the idea of high culture. Raymond Williams critiques the traditional notion of high culture by emphasizing that culture should be understood in broader context, encompassing various forms of social expressions and experience rather than just elite art and literature. It defines culture as a way of life. Williams defines culture in terms of lived experiences, practices, and shared values within a society, emphasizing the importance of culture as a comprehensive way of life rather than merely a collection of artistic or intellectual achievements. Raymond Williams is often described as one of the founding fathers of cultural study. Culture and Society is a book published in 1958. Early the political unconscious, the narrative as a socially symbolic text, 1981 by Marxist theorist Frederick James. Political unconscious narrative as a socially symbolic text, the political unconscious narrative as a socially symbolic text, 1981 is a Marxist literary theorist Frederick James. The Preserves of the Text by Ronald Barthes, published in 1973. The Straight Mind and Other Essays is a collection of political, philosophical, and literary essays by Monique Witty, published in 1992. Literary Darwinism, Evolution, Human Nature, and Literature is a book by Joseph Carroll, published in 2004. Stuart Hall belongs to the Birmingham School of Cultural Studies. The Birmingham School, particularly through the Center of Contemporary Cultural Studies, CSF, University of Birmingham, was a leading center for cultural studies research, and Stuart Hall was one of the most prominent figures. Stuart Hall was one of the most prominent figures. Stuart Hall belongs to the Birmingham School of Cultural Studies. The Birmingham School, particularly through the Center of Contemporary Cultural Studies at the University of Birmingham, was the leading center for cultural studies research at Stuart Hall and one of the most prominent figures. The Center for Contemporary Cultural Studies was a research center at the University of Birmingham, England, founded in 1964 by Richard Howard and later by Stuart Hall. প্রথমে রিচার্ড হাওয়ার্ড পরে স্টুয়ার্ট হল. It played a crucial role in developing field of cultural studies until the closure of 2002. In the context of commercial film, a cultural intermediary is someone who helps shape or mediate the cultural understanding and appreciating of the film. The film magazine columnist plays a significant role in interpreting, critiquing, and promoting films. The film magazine columnist plays a significant role in interpreting, critiquing, and promoting films, thereby influencing public perception and cultural discourse around them. Fan clubs act as cultural intermediaries by creating communities that promote and discuss the film, contributing to its cultural impact and reception. Contributing to its cultural impact and reception. It critiques the idea of high culture. Raymond Williams critiques the traditional notion of high culture by emphasizing that culture should be understood in a broader context, encompassing various forms of social expression and experience rather than just elite art and literature. It defines culture as a way of life. Williams defines culture in terms of lived experiences, practices, and shared values within a society, emphasizing the importance of culture as a comprehensive way of life rather than a merely collection of artistic or intellectual achievements. Raymond Williams is often described one of the founding fathers of cultural studies, Culture and Society, a book published in 1958. Cultural studies is inherently politically engaged as it examines power relationships in society, focuses on issues of class, gender. Cultural studies is inherently politically engaged as it examines power relationships in society, focusing on issues of class, gender, race, and social justice as roots in Marxism. Cultural studies is inherently politically engaged at its examines power relationships in society, focuses on issues of class, gender, race, and social justice, has roots in Marxist theory and critical theory, and aims to understand how culture relates to power structures. Cultural studies also examines how cultural products are produced and distributed, considers economic and material conditions of production. Production analyzes institutional structures that shape cultural production and studies how production methods influence meanings. The journal published by Bowling Green University, known for focusing on popular culture topics like Spider-Man comics, rock music, and detective films, sought to highlight the importance of popular culture and break down dominations of high culture. The journal published from Bowling Green University, known for focusing on
popular culture topics like Spider-Man comics, rock music, and detective films sought to highlight the importance of popular culture and break down the domination of high culture. It aimed to challenge the traditional emphasis on elite culture or high culture by showcasing the significance of mass media and popular cultural forms. Mass media typically includes various sources such as newspapers, televisions, networks, and online platforms, rather than a single central source. Mass media typically includes various sources such as newspapers, television, works, mass media typically includes various sources such as mass media, newspapers, television networks, and online platforms rather than a single central source. Ariel Dogman and Arman Metalard in their groundbreaking work How to Read Donald Duck 1971. Ariel Dogman and Armand Metalard in their groundbreaking work How to Read Donald Duck 1971 argues that Disney books, comic books use infantilization to promote imperialist ideology. Disney comic books infantilization to promote imperialist ideology by depicting characters such as Donald Duck as a childlike. Donald Duck as a childlike Disney can manipulate emotions, justify colonialism, and reinforce American exceptionalism. This infantilization is a form of cultural imperialism used to promote American values and justify imperialist actions. Imperialist actions. Mm, imperialist actions. ওটা বাচ্চা দুটো একান্ন চলো বেশিক্ষণ হয়নি এটা চ্যাপ্টারটা কভার করবো দিয়ে তারপর বন্ধ করবো Angela M.C. Robbie is a cultural analyst who has combined the study of youth culture with commentary on cultural theory and politics. He is a British cultural theorist and feminist whose work integrates the study of youth culture, popular culture, modern media practices, and feminism. Richard Hogarth, Raymond Williams, and Stuart Hall are considered key figures in development of British cultural studies. Lawrence Grosberg, while influential, is more associated with cultural studies in the United States. These two concepts developed by Pierce Bourdieu have become increasingly influential in cultural studies as they help analyze how cultural practices and social structures influence individual behavior and societal norms. Cultural studies is fundamentally concerned with understanding culture as a dynamic and interconnected phenomenon that is deeply embedded within a social and political structure. It rejects the notion of culture as a static, isolated entity, instead emphasizing its relationship to power, history, and social relations. The suggestion is false. Frederick Jameson argues that the constant bombardment of visual information, often disconnected from historical context, creates a sense of fragmentation and disorientation. This oversaturation of visuals with the help of advanced technologies can make it difficult to the society to connect with the past and understand with its place in history. This is a cultural condition is referred to a historical amnesia by Jameson. Resources of hope. This phrase comes from Raymond Williams, a Welsh Marxist scholar and author, who used it in his essay Culture is Ordinary. The essay was later included in a collection titled Resources of Hope, Culture, Democracy, Socialism, published by Warsaw Books in 1989. Raymond Williams' concept of cultural materialism emphasizes the importance of understanding culture within its material and historical context. He argued that cultural practices and productions are not separate from the material conditions of society but are integrally linked to them. Therefore, the phrase "the material effect that culture has in its wider social life" encapsulates these ideas. It suggests that culture is not just an abstract concept, but it has concrete material impacts on how society functions and develops. This passage reflects Eliot's concern with the changing meaning and the importance of of the term culture in the aftermath of World War II. A central theme in notes towards the definition of culture. The passage Eliot concerns with the changing meaning of the importance of the term culture in the aftermath of World War II, a central theme in notes towards the definition of culture. Sutter statement essentially describes the institutionalization of cultural studies. Sutter's statement essentially describes institutionalization of cultural studies, highlighting how it has moved from a position of outsider critic to insider establishment, potentially compromising its original critical sense. Compromising its original critical sense. Who among the following theories has written on affective economics? Sarah Ahmed. The phrase structure of feeling is attributed to Raymond Williams. The phrase structure of feeling is attributed to Raymond Williams. The political unconscious narrative as a socially symbolic act.
Frederick Jameson, the political unconscious narrative as a socially symbolic act. Frederick Jameson, the picture of the text Moral Barthes 1973, the State Mind and Other Essays, State Mind and Other Mnemonic Writing, State Mind and Other Essays, State Mind and Other Essays, Mnemonic Writing, a literary Darwinism, Evolution, Human Nature, and Literature হলো Joseph Carroll, literary Darwinism, Evolution, Human Nature, and Literature হলো Joseph Carroll. তারপরে বলেছে স্টুয়ার্ট হল বিলংস টু বির্মিংহাম স্কুলস অফ কালচারাল স্টাডিজ। তারপরে হোয়াট ওয়াজ দ্য সেন্টার সেট আপ ফর স্টাডিং কালচার, হোয়াট ওয়াজ দ্য সেন্টার সেট আপ ফর স্টাডিং কালচার অ্যাট দ্য ইউনিভার্সিটি অফ বির্মিংহাম কল সেন্টার ফর কন্টেম্পোরারি কালচারাল স্টাডিজ, হুইচ অফ দ্য ফলোইং কোয়ালিফাই ফর দ্য লেভেল কালচারাল ইন্টারমিডিয়েট ইন দ্য কনটেক্সট অফ কমার্শিয়াল ফিল্ম, দ্য ফিল্ম ম্যাগাজিন columnist, fan clubs. Talent, what is the following qualified for the level cultural intermediary in the context of a commercial film, the film magazine columnist or fan clubs? Which of these are true of Raymond Williams' culture and society? It critiques the idea of a high culture. It defines culture as a way of life. Which of the following are true of Raymond Williams' culture and society? It critiques the idea of high culture. তাহলে রেমন্ড উইলিয়ামসের কালচারাল সোসাইটি 1958 এটা সমালোচনা করে হাই কালচারকে, হাই কালচারকে পছন্দ করে না, ডিফাইন্স কালচার এজ এ ওয়ে অফ লাইফ। ইট ডিফাইন্স কালচার এজ এ ওয়ে অফ লাইফ। তারপরে which of these generally taken to be true for cultural studies? It is politically engaged. এটা হলো politically engaged. আর it studies the means of production of a text. It studies the means of production of a text. Means of production of a text are politically engaged. তাহলে which of these are generally taken to be true for cultural studies? It is politically engaged and it studies the means of production of a text. Which of these may be said to be true for the journal published from Bowling Green University from 1969, which carried essays on Spider-Man comics, rock music and detective films? It sought to highlight the importance of popular culture. Which of these may be said to be true for the journal published from Bowling Green University from 1969, which carried essays on Spider-Man comics, rock music, and detective films? Which of these may be said, which of these may be said to be true for the of the journal published from Bowling Green University from 1969, which carried essays on Spider-Man comics, rock music, and detective films? So he sought to highlight the importance of popular culture. He sought to break down the domination of high culture. Which of these following, which of the following is true of mass media? It usually has a central single source. Which of the following is true of mass media? It usually has a central single source. Which of these is identified by Ariel Dorfman and Armand Matter art as having been employed in Walt Disney comic books to propagate imperialist ideology, infantilization? Which of these is identified as Ariel Dorfman and Armand Matter are having and been employed Walt Disney comic books to propagate imperialist ideology, infantilization? Michael D. Sertio এটা হবে the practice of everyday life, Michael D. Sertio. জন ফিস্কে হলো আন্ডারস্ট্যান্ডিং পপুলার কালচার। তারপরে হলো পিয়ার্স বডিউল হলো distinction. Janice Radway হলো রিডিং দ্য রোমান্স, মাইকেল ডি সার্টিউর হলো দ্য প্র্যাকটিস অফ এভরিডে লাইফ, জন ফিস্কে হলো আন্ডারস্ট্যান্ডিং পপুলার কালচার, পিয়ার্স বডিউল হলো ডিস্টিংশন, আর জানিস র্যাডওয়ে রিডিং দ্য রোমান্স, জানিস র্যাডওয়ে রিডিং দ্য রোমান্স। তারপরে হলো হু অ্যামং দ্য ফলোইং কয়েন দ্য ডিকটাম দ্য মিডিয়াম ইজ দ্য মেসেজ, মার্শাল ম্যাকলুহান। হু অ্যামং দ্য ফলোইং কয়েন দ্য টার্ম দ্য ডিকটাম দ্য মিডিয়াম ইজ দ্য মেসেজ হলো মার্শাল এমসি লুহান, মার্শাল এমসি লুহান। তারপরে বলেছে which two terms among the following are specifically linked to the work of Pierce Bourdieu? Habitus and distinction, habitus distinction, Pierce Bourdieu হলো habitus and distinction। তারপরে বলেছে which cultural analysis has combined the study of different dimensions of youth culture with commentary on different dimensions of youth culture with commentary on developments in cultural theory and politics? Angela M. C. Robbie. The key figures in the development of British cultural studies are Richard Hogarth, Stuart Hall, and Raymond Williams. These two concepts developed by French sociologist Pierre Bourdieu have become increasingly influential in cultural studies. Cultural capital are habitats. Cultural capital are habitats. French anthropologist Pierre Bourdieu said cultural capital are habitats. Cultural capital habitats. তার বলছে cultural studies is simply the study of a culture as a discrete entity diverse from the social and political context. Cultural studies হলো এমন একটা study culture discrete entity diverse from its social and political context, যেটা সোশ্যাল আর পলিটিক্যাল, এটা সত্য, এটা ভুল, প্রথমে একটা ভুল। তারপর বলেছে কালচার স্টাডিজ ইজ এম টু আন্ডারস্ট্যান্ড কালচার ইন ইটস অল কমপ্লেক্স ফর্মস অ্যানালাইজ দ্য সোশ্যাল এন্ড পলিটিক্যাল কনটেক্সট উইদিন হুইচ ইজ ম্যানিফেস্ট ইন, এটা সত্য। হুইচ among the following theories believes that the proliferation of television images is producing a cultural condition acting to historical amnesia? এটা হলো ফ্রেডরিক জেমসন, হিস্টোরিক্যাল অ্যামনেসিয়া হলো ফ্রেডরিক জেমসন। And then which among the following theories believes that proliferation of television images is producing a cultural condition akin to historical amnesia? Is Frederick Jameson. Frederick Jameson.
তারপরে culture is ordinary. That is the first fact. Which one of the following is the source of this statement? Resources of hope. Culture is ordinary. That is the first fact. Which one of the following is the source of this statement? Resources of hope. What, according to Raymond Williams, is the right description of the term cultural materialism? The material effect that culture has in its wider social life. What, according to Raymond Williams, is the right description of the term cultural materialism? The material effect that culture has in its wider social life. The material effect that culture has in its wider social life. What, according to Raymond Williams, is the right description of the term cultural materialism? The material effect that culture has in its wider social life. Which one of the following is the source of the passage given below? Yes, I have observed with growing anxiety the career of the war culture during the past 6 or 7 years. We may find it natural and significant that during a period of unparalleled destructiveness in this war should come to have an important role. T.S. Eliot notes to the definition of culture research. What is the meaning of Georgian Sartre statement? Cultural studies started as a dissenting intellectual tradition outside academia, dedicated to exposing power in its cultural forms, but it has now become a discipline and a part of academic establishment and its power structure and institutionalization. 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 Uh, तेतालीस थे खत्म. According to Stuart Hall, the concept of hegemony played a seminal role in cultural studies. Hegemony refers to the ways in which dominant groups maintains power not just through coercion but also through consent by shaping cultural norms, values, and beliefs. Hall's works on hegemony highlight the values relations. The book Political Shakespeare, according to Stuart Hall, the concept of hegemony played a seminal role in cultural studies. Hegemony refers to the ways in which dominant groups maintain power not just through coercion but also through consent by shaping cultural norms, values, and beliefs. Hall's work on hegemony highlights the values and beliefs. Hall's work on hegemony highlights the relationship between culture and power, emphasizing how cultural practices can both challenge and reinforce dominant ideologies. The book Political Shakespeare, Researching Cultural Materialism 1985 was jointly written by Alan Sinfield and Jonathan Dunmore. This work explores the intersection of Shakespeare's plays with contemporary political and cultural issues, applying the principles of cultural materialism to analyze the text. The book is grounded in the approach of cultural materialism that examines literature in case of Shakespeare's works in relation to the cultural, social, and political context of both the time it was written in contemporary society. This perspective emphasizes that literature cannot be separated from the conditions in which it was produced and received. The making of English working class, the making of English 1963 was authored by E. P. Thompson. It concentrates on English and working class in its formative years, 1933. Well, in other hand, the cultures were in 1958, country and the city, are monetized in 1966. Well, indeed written by Raymond Williams. Indeed written by Raymond Williams. Anthropology of Claude Lévi-Strauss, postmodernism, postmodernism হলো এডওয়ার্ড সোজা, known for his contribution to geography. এডওয়ার্ড সোজা ডায়াসপোরা তারপর অবদান এডওয়ার্ড সোজা হলো postmodern geography, ডায়াসপোরা স্পেস হলো অবদান introduce the concept of diaspora space. Daisy হলো মার্টিন হেডিগারি introduce the concept of Dasein philosophy. Effective economy সারা আহমদ
This is a concept by Sarah Ahmad. Explores how emotions are exchanged. Explores how emotions are exchanged, accumulated, and distributed in social and cultural context. Affective economy is a concept developed by Sarah Ahmad. Explores how emotions are exchanged, accumulated, and distributed in social and cultural contexts. It explores the economic values of emotions and how the affects shape the consumption and patterns and the production of goods and services. Raymond Williams coined the notion structure of feeling in 1970s to facilitate a historical understanding of affective elements of consciousness and relationships. Williams used the term to describe the shared values, experiences, and emotions of a particular time and place that inform a culture, literature, and art. It reflects the way in which feelings and experiences shape social and cultural context, particularly in the study of literature and media. The concept is significant in cultural studies and films analysis analyze how emotional and social dimensions influence cultural production. Raymond Williams coined the notion structure of feeling in 1970s to facilitate the historical understanding of affective elements of consciousness and relationships. Williams used the term to describe and the shared values, experiences, and emotions of a particular time and place that inform a culture's literature and art. It reflects the way in which feeling and experiences shape social and cultural contexts, particularly in the study of literature and media. This concept is significant in cultural studies and films analysis, analyze how emotional and social dimensions influence cultural production. The political unconscious narrative as a socially symbolic in 1981 was a book by Marxist literary theorist Frederick James. The political unconscious narrative as a socially symbolic in 1981 book by Marxist literary theorist Frederick James. The pleasures of the text. The political unconscious narrative as a socially symbolic in 1981 book by Marxist literary theorist Frederick James. Marxist literary theorist Frederick James. The pleasure of the text by Ronald Barthes published in 1973. The State Mind and Other Essays is a collection of political, philosophical, and literary essays by Monique Witty, published in 1982. Literary Darwinism, Evolution, Human Nature, and Literature is a book by Joseph Carroll, published in 2004. Stuart Hall belongs to the Birmingham School of Cultural Studies. The Birmingham School, particularly through the Center for Contemporary Cultural Studies, CCS at the University of Birmingham, was the leading center for the cultural studies research, and Stuart Hall was one of the most prominent figures. The Center for Contemporary Cultural Studies (CCS) was the research center at the University of Birmingham, England, founded in 1964 by Richard Howard and later directed by Stuart Hall. It played a crucial role in developing the fields of cultural studies until its closure in 2002. In the context of a commercial film, a cultural intermediary is someone who helps shape or mediate the cultural understandings and appreciation of the film. The film magazine columnist plays a significant role in interpreting, critiquing, and promoting films, thereby influencing public perception and cultural discourse around them. Public fan clubs. Public fan clubs act as cultural intermediaries by creating communities that promote and discuss film, contributing to its cultural impacts and reception. It critiques the idea of high culture. Raymond Williams critiques the traditional notion of high culture by emphasizing the culture should be understood in a broader context and encompassing various forms of social expressions and experience rather than just delight art and experience literature. It defines culture as a way of life. Williams defines culture in terms of lived experience, practices, and shared values in terms of lived experiences, practices, and shared values within a society, emphasizing the importance of culture as within a society, emphasizing importance of the culture as a comprehensive way of life rather than merely a collection of artistic or intellectual achievement. Raymond Williams is often described as one of the founding fathers of cultural studies. Raymond Williams is appreciated. Raymond Williams is often described as one of the founding fathers of cultural studies. Cultural Society is a book published in 1958. Cultural studies is inherently politically engaged as examines powerful relationships in society, focuses on issues of class, race, gender, and social justice, and has roots in Marxist theory and critical theory, and aims to understand how culture relates to power structures. Cultural studies is inherently politically engaged and it examines how relationships in society, focuses on issues of class, gender, race, and social justice as used in Marxist theory. And critical theory aims to understand how culture relates to power structure. Cultural studies also examines how cultural products are produced and distributed, considers economic and material conditions of production, analyzes institutional structures that shape cultural production, and studies how production methods influence belief. The journal, published from Bowling Green University, known for focusing on popular culture topics like Spider-Man, comic, rock music, and detective films, sought to highlight the importance of popular culture and bring out the domination of high culture. It aimed to challenge the traditional emphasis on elite or high culture by focusing the significance of mass media and popular cultural form.
Mass media typically includes various sources such as newspaper, television networks, and online platforms rather than a single source, single transfer source. Ariel Dorfman and Armand Metalard in their groundbreaking work How to Read Donald Duck 1971 argue that Disney comic books use infantilization to promote imperialist ideology. Imperialism are depicting characters such as Donald Duck as childlike. Disney can manipulate emotions, justify colonialism, and reinforce American exceptionalism. This infantilization is a form of cultural imperialism used to promote American values and justify imperialist actions. The practice of everyday life, Michael Sardou, is a seminal work in 1974. Understanding Popular Culture by John Fiske in 1989. This book explores how popular culture is produced, consumed, and interpreted by audiences. Distinction হলো আমাদের পিয়াসটি বডি এটা হলো a social critic of the judgment of taste এটা হলো 1984 and Reading the Romance Janice and Advice 1984 was originally published in 1984 an influential work that US explores why romantic fiction one of the most lucrative categories in publishing captivates millions of women readers. Marshall M. a Canadian philosopher and media theorist, coined the famous phrase, "The media is the message." In 1964, book Understanding Media, the extensions of man. This phrase suggests that medium through which content is delivered influence how message is perceived, often more significantly than the content itself. Habitus and distinction are the two terms most closely associated with Pierce Bourdieu's work. Habitus refers to the ingrained dispositions, habits, and attitudes that individuals develop during their social class and upbringing, shaping their perceive and interact with the world. Distinction is the title of the body's key works, where he explores people and from different classes use their cultural tastes and practices to differentiate themselves and maintain social hierarchy. অনেকদিন পর হ্যালো বন্ধু কেমন আছো গুড নুন এখন দুপুরবেলা বলো বন্ধু মায়াপুরে গেছিস ওদের যাওয়ার প্ল্যান ছিল তো Angela M. C. Ravi is a cultural analyst who has combined the study of youth culture with commentary on cultural theory and politics. He is a British cultural theorist and feminist whose work integrates the study of youth culture, popular culture, modern media practices, and feminism. Richard Hogarth, Raymond Williams, and Stuart Hall are considered key figures in the development of British cultural studies. Lawrence Grossbach, while influential, is more associated with cultural studies in United States. Richard Hogarth, Raymond Williams, and Stuart Hall are considered key figures in development of British cultural studies. Lawrence Grossbach, while influential, in more associated with cultural studies in United States. লরেন্স ক্রসবাক হলো ইউনাইটেড স্টেটসের সঙ্গে যুক্ত টাকা না বলছে ওর ফোনকে বললাম ও বলছে যাবো না ও বলছে এখন আমি ঘর থেকে বেরোবো না তোরা সব থেকে ভালোভাবে ক্যান্সেল করে দেয় যে দুর্গাপুজোর সময় চ ভাই যাবো যদি আমার পরীক্ষা তার আগে হয়ে যায় তাহলে যাবো দুর্গাপুজোর সময় চ ভাই আমার দিক থেকে আমি ভাই বাড়ির লোকের কাছে পারমিশন নিয়ে নেবো These two concepts developed by Pierce Bourdieu have become increasingly influential in cultural studies as they help analyze how cultural practices and social structures influence individual behavior and social norms. These two concepts developed by Pierce Bourdieu have become increasingly influential in cultural studies as they help analyze how cultural practices and social structures influence individual behaviors and social norms. Cultural studies is fundamentally concerned with understanding culture as a dynamic and interconnected. Cultural studies is fundamentally concerned with understanding culture as a dynamic and interconnected phenomenon that is amply embedded within a social and political structure. It rejects the notion of culture as a static, isolated entity. Instead, emphasizing its relationship to power, history, and social relations. Thus, assumption A is false and reason are true. Frederick Jensen argues that the constant bombardment of visual information, often disconnected from historical context, creates a sense of fragmentation and disorientation. This oversaturation of visuals with help of advanced technologies can make it difficult for society to connect with past and understand its place in history. This is cultural condition is referred to as historical amnesia by James Frederick Jameson. Historical amnesia. ক্যান্সেল করে দেন ভালো হবে আমার তো ইচ্ছা আছে যাওয়ার ভাই খুব ইচ্ছা আছে পরীক্ষাটা হয়ে যাক খুব ইচ্ছা আছে যাওয়ার রিসোর্সেস সব তখন ভাই সবাই মিলেই যাবো আমি তুই এদিকে অর্পণ সৌমেন দরকার হলে নবেন আমরুদারও ডেকে নেবো সবাই মিলে যাবো তাহলে কি বলতো খরচাটা কম হবে ট্রেনে যাবো তো সেরকম খরচা হবে না সব বন্ধুরা মিলে চ আমি ওই জন্যই বলছি চ না দুর্গাপুজোর দিকে চ আমরুলও যাবে ওকে বললো ও যাবে ও সব কিছু না ওকে যদি ও চলে যাবে আমাদের সাথে
সবাইকে নিয়ে যাওয়া হয়, মজা হয়, বন্ধুরা মিলে একটা ভালো ব্লগ ব্লগ করবো, একটু আনন্দ করে আসবো। আমার তো ইচ্ছা আছে, পরীক্ষাটা হয়ে যাক, দুর্গাপুজোর সময় চ, দারুণ টাইম হবে দুর্গাপুজোর সময় যাওয়া। চ ভাই। ভাই এখন ঘুরতে যেতেও ভয় লাগছে, যে নেপালে ঘটনা ঘটছে দেখে। ভাই টুরিস্ট গুলো গিয়ে মরে গেল রে, কি অবস্থা! যা ঘটনা ঘটছে ভাই, বাইরে যেতেও ভয় লাগছে। না তাই না বটে ভাই, দরকার নেই, আমরা চারজনাই ঠিক আছি ভাই। শোন ভাই, আমি, নবেন আমরুলকে বাদ, আমি, আমরুল যদি লাইভটা দেখে গাল দেবে, দেখ না আমাদেরকে। আমি, তুই, রিকেশ, অর্পণ আর দীপকে বলবি, আর রাজেশকে আমি বলবো এই দিক থেকে। ছজনের মতো বলবি, এবার চারজনা হলেও চলে যাবো, ঠিক আছে? চারজনা মিলে যাবো, একটু মজা করে আসবো। রিসোর্সেস অফ হোপ, দিস ফ্রেজ কামস ফ্রম রেমন্ড উইলিয়ামস। আমার তো বিরাট ইচ্ছা যে মায়াপুর হলে তো আমার খুব ইচ্ছা, আমি ওই জন্যই বলছি। তখন ছোটবেলায় গেছিলাম, ব্লগ ব্লগ বানাতে পারিনি, এবারে গেলে ভাই অনেক ভালো করে ব্লগ ব্লগ বানাতে হবে, ওই জন্যই বলছি। Resources of hope. This phrase comes from Raymond Williams, a Welsh Marxist scholar and author who used it in his essay Culture is Ordinary. The essay was later included in a collection titled Resources of Hope, Culture, Democracy, Socialism, published by Verso Books in 1889. Resources of Hope, this phrase comes from Raymond Williams, a Welsh Marxist scholar and author who used it in his essay Culture is Ordinary. The essay was included in a collection titled Resources of Hope. মানে রিসোর্সেস অফ হোপ, কি হেসলো হলো হোপ থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। রিসোর্সেস অফ হোপ হলো, দিস প্লেস কামস ফ্রম রেমন্ড উইলিয়ামস, এ ওয়েলস মার্কসিস্ট। ওয়েলস হলো একটা ইউরোপিয়ান কমিউনিটি, স্কলার এন্ড অথর হু ইউজড ইট ইন হিজ এসে কালচার ইজ অর্ডিনারি। The essay was later included in the collection Resources of Hope, Culture, Democracy, Socialism, published by Verso Books in 1989. Raymond Williams' concept of Marx's cultural materialism emphasizes the importance historical context. He argued that the cultural practices of society are integrally linked to them. Therefore, the phrase the material effect that culture has in its wider society encapsulates these ideas. It suggests that culture is not just an abstract concept, concrete material impacts and how society functions and develops. This passage reflects Eliot's concern with changing meaning and importance of term culture in the aftermath of World War II in a central a note toward the definition of culture. Sardar's statement essentially describes the institutionalization of cultural studies, highlighting how it has moved from a position of outsider critic to insider establishment, potentially compromising its original critical stance. Institutionalization. দিয়ে বল কি করবি, তোরা যাবি না? প্ল্যান নাই যাবার, না গেলে আমি খুশি হতাম। ভাই আমাকে নিয়ে চ ভাই, পরীক্ষাটা হয়ে যাক, আমিও যাবো ভাই তোর সাথে। Who among the following theories has, কয়েকদিনে এক মাসের জন্য ডিলে করে দে, এক মাসের মধ্যে আমার পরীক্ষা, দুটো পরীক্ষাই হয়ে যাবে। Who among the following theorists has written on affective economics? Farah Ahmad. The phrase structure of feeling is attributed to Raymond Williams. Clifford Girls will thick description. Clifford Girls will thick description. তারপরে দ্য পলিটিক্যাল আনকনসিয়াস ন্যারেটিভ অ্যাজ এ সোশ্যালি সিম্বলিক ট্যাক্ট, এটা হলো ফ্রেডরিক জেমসন। রিসার্চ অফ দ্য টেক্সট হলো রোনাল্ড বার্থেস। দ্য স্ট্রেট মাইন্ড অ্যান্ড আদার এসেস হলো মনিক রাইটিং। লিটারি ডারউইনিজম, এভলিউশন অ্যান্ড হিউম্যান লিটারেচার হলো জোসেফ ক্যারল। Stuart Hall belongs to Birmingham Schools of Cultural Studies. What was the center set up for studying culture at the University of Birmingham called Center for Contemporary Cultural Studies? Which of the following qualify for the level cultural intermediate in the context of commercial film? The film magazine columnist, the fan clubs, এগুলো। Which of these are true of Raymond Williams' culture and society? It predicts the idea of Gai culture. It defines the culture as a way of life. Which of these are generally taken to be true for cultural studies? It is politically engaged that it studies the means of production of a text. Which of these may be said as true of the journal published from Bowling Green University from 1969, which carries essays on Spider-Man comics, rock music, and detective films? Which of these may be said to be true of the journal published from Bowling Green University from 1969, which carried essays on Spider-Man comics, rock music, and detective films? So it sought to highlight the importance of popular culture. It sought to break down the domination of high culture. Which of the following is true of mass media? It usually has a central single source. Is what is the true? True হলো mass media হলো it usually has a central single source. Which of these is identified as Ariel Dorman and Armand Matter are as having been deployed in Walt Disney comic books and to propagate imperialist ideology, infantilization?
মাইকেল ডিসার্টি হলো প্র্যাকটিস অফ এভরিডে লাইফ, জন ফিস্কি হলো আন্ডারস্ট্যান্ডিং পপুলার কালচার, পিয়ার্স বডি হলো ডিস্টিংশন, জেনিস রেডওয়েল হলো রিডিং দ্য রোমান্স, হু এবং দ্য ফলোইং কয়েন দ্য ডিকটাম, দ্য মিডিয়াম ইজ দ্য মেসেজ, মার্শাল এমসি ওয়ান। তোর এক্সাম কবে? আমার এক্সাম 9 তারিখে আছে, আর তারপরে মাস্টার্সের পুরো পাঁচটা এক্সাম আছে। আশা করছি এই মাসেই হয়ে যাবে, 25 তারিখ থেকে হবে, আর নইলে দুর্গাপুজোর পর। যদি এই মাসে হয়ে যায় তাহলে আমি ওই জন্যই বলছি যে দুর্গাপুজোর সময় যদি পিকনিকটা করিস তাহলে হয়ে যাবে। দুর্গাপুজো তো মনে হয় 17 তারিখ না 11 তারিখ থেকে আছে। এমনি একটা পরীক্ষা আছে 9 তারিখে, আর তারপরে একটা পরীক্ষা আছে তোর মোটামুটি এই মাসে সেপ্টেম্বরে 20-25 তারিখ আশা করছি, এবার জানি না কবে হবে। পরীক্ষার পরও হতে পারে, আশা করছি এই মাসই হয়ে যাবে, কারণ রেগুলারদের পরীক্ষা হয়ে গেছে। Which two terms among the following which two terms among the following are specifically linked to the work of Pierre's body habitus as distinction? Which cultural analysis has combined the study of different dimensions of youth culture with commentary on development, cultural theory, and particular Angela N. C. Robbie? The key figures in the development of British cultural studies: Richard Hogarth, Edmund Williams, Stuart Hall. Which two concepts developed by French sociologist Pierre Bourdieu have become increasingly influential in cultural studies? Cultural capital and habitus. এটা হলো Pierre Bourdieu. Cultural studies is simply the study of culture as a discrete entity diverse from its social and political context. এটা ভুল। Cultural studies aim to understand culture in all its complex forms and analyze the social and political context within which it manifests itself. এটা সত্যি। Who among the following theories believes that proliferation of television images is producing a cultural condition akin to historical amnesia? Who among the following theories believes that proliferation of television images is producing a cultural condition akin to historical amnesia? হলো Frederick Jameson. Culture is ordinary, that is the first fact. Which one of the following is the source of this statement? Resources of the force. Resources of the hope. The culture is ordinary, that is the first fact. Which one of the following is the source of this statement? Resources of the hope. What, according to Raymond Williams, is the right description of the term cultural materialism? The material effect that culture has in its wider social life. According to Raymond Williams, the right description of cultural materialism, the material effect that culture has in its wider social life. Which one of the following is the source of the passage given below? I have observed with growing anxiety the career of the word culture during the past 6 or 7 years. We may find it natural and significant that during a period of unparalleled destructiveness, this word should come to have an important role. It already T.S. Eliot notes to us the definition of culture 1948. What is the meaning of Georgi's earlier statement? Cultural studies started as a dissenting intellectual tradition outside academia, dedicated to exposing power in all its cultural forms. But now it has become a discipline and a part of academic establishment and its power structure institutionalization. চলো বন্ধুরা, টাটা, বাই বাই।